check. Okay. Check if it's on now. Can you bring the laundry downstairs or I have to come upstairs? I'll come upstairs. Okay. Ask Eli to watch the car. Why? Where's Eli? I'm gonna pick him up to take the sign because he's gonna move the sign elsewhere. I don't know where he's gonna put the sign. Eli, I'm picking him now from 57 and 2nd Avenue. Okay. There we go. Alright. Okay, the live is on? Yeah. Okay. See you later. See you later. אני פה, בפיתה גריל, איפה אתה? אני בפיתה גריל. תגריל, אני ליד האוטובוס, רגע, נבוא לזה. איזה אוטובוס? תחנת אוטובוס, אתה יודע את פיתה גריל? אבל אני יכול לבוא לתחנה של האוטובוס, איפה שלמטה? איפה שהבנק? אתה איפה שהבנק? כן, מול הבנק צ'ס. אז צ'ייס? לא, מה זה צ'ייס? אתה צריך לבוא לצד תחנת השני. אוטובוס, ליד הבנק, כן. לא, צריך לבוא זה לא צ'ייס, זה בנק אוף אמריקה. מעבר לחוב יש צ'ס. בסדר, אז אני אבוא כבר לבנק, הנה, אני אברח לך. אתה רוצה? לא, אתה רוצה פלאפל? לא, אני... בזמן העבודה אני אקח אותך ונמשיך, אין לי זמן לשבת, אני אכלתי. תזדרז כי זה אוטובוס, אני רוצה לקבל טיקט. מה קורה? אני גם בלייב, אז אל תזרוק מילים על השחורים, על הזונות, על הספרדים, על האשכנזים. הנה הוא פה, אני אומר לך שהוא פה, בנחם. אתה אומר זה. איפה, לא פה. פה זה החנות שלו. הנה הוא סגור היום, זה החנות שלו. זה עם הכיסוי? כן, הוא סגור היום. אתה לא יודע. שבת סוגר מוקדם. סיכתיים. בא להיכנס. זהו, צועק, איפה אתה הולך? אני אומר, אני בא להסתכל, אל תקח אותי ברצפה. שאל אותו כמה זה, הוא אומר לי, זה לא למכירה. כמה זה לא למכירה, כמה זה לא למכירה. אני אומר לו, אז מה אתה מוכר? הוא אומר לי, תן לי לחשוב. חלי על המפלה. צריך לעשות עליו כתבה. שאל אותי, אני מעוניין להזכיר חנות. אז מה, אז מנת ישראל שהחליטו לו לכל השירותים שלהם, כל הסניפים לסגור, לא לפתוח, אני לא יודע. מנת מיניסטורג' החליטו כל הסניפים שלהם לסגור את השירותים, לא לתת לאנשים להיכנס. תקשר לעירייה. אז השטויות האלה. בטח הם אומרים, כל החסרי בית, אין להם איפה לחרבן, באים לחרבן במנת של מיניסטורג'. עושים שם שמתה של חרבנים. כן, הם גם נכנסים ולא יוצאים גם. שרים הרבה זמן, גם מתקלחים את הקוף שלהם, אני יודע. כן, ראיתי אחד. מה? ראיתי אחד כזה, שם את הראש בברז, שם סבור, שמפו, מתקלחים. רגליים, ידיים. הם לא מחשבנים אם נכנס לבן אדם אחר, נורמלי וזה, הם לא מחשבנים אליו, ממשיכים את זה. כן, הם לא חשבים, ממשיכים את ההתנהגות שלהם. כן. זה הבית שלהם יחד. נראה אותה גם משתינים ברחוב. אבל צועקים פאק אוף, אתה רוצה שהם ביזי נאו. יש להם אטיטוד גם. Go do your shit on the street. Go pee in the street.
בכלל יש בווידאו מראים זיקים עושים בכלל אמבטיה שלמה בתוך הסאבווי. דואגים למהגרים, מביאים להם מלונות, 5 כוכבים, אוכל. הם מביאים גם להם, אבל הם לא רוצים להיות לא מביאים להם, לא מביאים להם כלום. מביאים להם, לא רוצים לא להיות. מביאים להם כלום. אמריקאים חסרי בית, אמריקאים. דע לך, גם הווטרנים לא רואים כלום. קדחת מהם. אתה יודע כמה וטרנים רואים ברחובות מחפשים לדבר. אין אחד רוצה להיות. אין אחד רוצה מנהיגות. הטלפון הזה של אובמה סתם, לא זז בכלל. תראה לזה אותו מלא מדבקות. מלא קשקושים מדבקות. שם צד שמאל. זה סתם דיל עם הגנבים של הממשלה, של אובמה, דופקים לעצמם כספים, אתה מבין? תביאו לנו טלפונים, תקבל $100 מיליון, אתה מבין? כן, זה טלפון מאף. סתם חרטה, מה אתה... חרטה ברטה. הביאו לי טאבלט שלא זאת בכלל, אפילו לא פתחתי אותו. כן. אני אביא לך אותו. שלחתי אותו ליוסי שלנו. לא הבאתי לך אותו. לא, הביאו לי גם אחד כזה, שלחתי ליוסי. יוסי, דברים לא זזים מהר. תראה את האוטו הזה מלא מדבקות. האוטו הזה מלא מדבקות. אצל הארץ. כמו מדבקות. איזה מוזי בכלל. מרוב מדבקות. כתוב גם יש מדבקה של אובמה. שלח. לא להיות תוך חדש. לא, סתם סובארו. קיה. סובארו, קיה. סובארו יש את הסטם, רפיטציה של האוטו הכי גרוע בארץ. סובארו זה היה הטויוטה של הארץ. סובארו זה היה מספר 1. זה היה הכי זול, אבל עשו איתו הרבה תאונות. פעם הוציא את סובארו מחוק לחוק פעמים. כן. כן, הוא עשה כל כך הרבה תאונות, עד כדי כך שהוציאו אותו מחוק לחוק. אמרו להם, תייצרו אותו פה באמריקה עם פיקוח אמריקאי. סטנדרטים אמריקאים. כן. אתה יודע, הסטנדרטים האמריקאים זה פח יותר עבה, שסי יותר חזק, כל דבר כזה. אני זוכר, בארץ, או כשבאנו לאמריקה, כל המכוניות שהיו נוהגים היה יוצא מהם עשן כזה סמיך. מהאוטובוסים היה יוצא עשן שחור, מכוניות רגילות עשן לבן. כן. היום אתה לא רואה שום עשן. עדיין יש להם, לא רואים היום עשן. אתה נוגע בעלים בארץ, בתל אביב, של העץ, נהיה לך שחור בידיים, אבנר. תראה, גם פה, פעם. היום זה בטח יותר נקי. גם כל האוטובוסים נקיים. פה, אני לא יודע איך זה בארץ. אז דניאל, עשיתי לה מדבקה. ארטיסט פרילנס. סרט, אתה יודע, זה הומלס. כל מי שאומר ארטיסט פרילנס, אחד שחי על בוגל. אני בן עבודות. אני בן עבודות אומר. אני מודל אין אקטור. הייתי עושה את זה כבר במילי פסיכיות. מה את עושה? I'm model and actor. מי היה אומר לך? אלה שבאו באות לעשות עצה. So what we do for living? I'm a model and actor. עכשיו ה-AI הזה שבר את כל השוק הזה. לא לוקחים יותר דוגמניות לעיתונים, הכל עושים ב-AI. העיתונים, המגזינים. כל בחורה הייתה לוקחת $10,000-20,000 ליום צילומים. איזה אוטו חלי. כן, AI. חוק על הטלפון. סובארו.
like thunder. That's terrible. I know. Merry Christmas to you. Oh, handsome. עזוב אותו, אל תצעק לו, אל תעשה. אומר לך, ב-TLC תהיה רגיל, אל תעשה כזה. בוולט? שליח בוולט? ככה אומר לך. מה תעשה שם? אתה עובד, לא עובד, מסתדר איכשהו. בארץ אתה לא עובד, אתה על הפנים. גם אם אתה עובד על הפנים, זה הבעיה. אם אתה עומד על הפנים. עוד יותר גרוע. הנה בוא זה, עשיתי לו את השלט, בוא נראה מה עומד, סע ליד. לא, לא, אל תגביל אותי. לא, הנה. מה בוחר? הנה, עשית לו, מה בוחר? סוליה ישראלית. סוליה ישראלית. אני אגיד לה, עברו 3 שעות. אני יודע איפה נשים אותו. איך קוראים לו? בוא נתקשר לו. רוצה לעבוד? צריך מקום שאין שם דפוס. צריך מקום שאין שם דפוס. אולי תשים את זה מול ג'ייקוב סנטר. שם באים אנשים לקונפרנס. ג'ייקוב סנטר. סנטר בכלל לקרוא לך את זה. אולי תשים בברונקס זו. מה? בברונקס. חיות? לא, צריך מקום בעיר שתהיה נייד, אם יתקשרו, אתה יודע, שלא יסחבו אותך עד הברונקס. מקום כמו בעיר שקל לך להגיע, אתה יודע. מה עם ברוקלין, על יד הבית שלך שם? לא, עשיתי גלרי. אתה רואה, זה גם עבודה טובה, אתה רואה את זה עם האוטו? זה נקרא קולמן, אתה יודע מה זה הקולמן? יושב כל היום באוטו שלא יבוא לחנות, שזה $30 לשעה. זה שאני אומר לך את האוטו, אתה יכול להיות גם קולמן. Hi, how are you? Good, thank you. Listen, I want to ask you something. Remember you say you want to do a printing with me? I have a sign on the sidewalk. I can put it by your store. If you want, Yeah, שלח לו תמונה. me too. I like you. Very good guy. Oh, I'm very happy. You're happy. Yeah, that's good. You want me to come over to put the sign by your store? This sign you can put on the sidewalk. You know, kind of the printing. One second. Yeah, no, I like to come to put a sign on the sidewalk for the printing. You want to put it by your store? שלח לו תמונה, דוגמה. No, you don't print. You just get an order. I put the sign over there. People will see the printing. I'm gonna ask you the question.
Yes. So I bring this sign over there and put it there. You want it? Okay. Yeah. Okay, we can back it up and put your phone number. Yeah, I know. No, you put some sticker on the phone. You put your phone number. Okay. Yeah, I know. No, what I said, I can put the sign over there and you put some paper with your number on it. You know what I mean? Yeah, okay, he said we do printing. Just put the sticker, paper, we do printing on the number. And people come in. One second. Let me fix it. שלח לו תמונה, דוגמה. One second. Okay. I'm gonna send you the picture of the sign. sign. Yeah, I know. Yeah. That's good. Yeah. This is what I say. I bring the sign over there, and you just put a we do printing, you know. Just write down we do printing and stick it on it, and you cover the number. Sidewalk sign. Yeah, I can show you the. Yeah, good. Yeah, no people walking over there. People walking over there can see the sign. Yeah. No people there. I do everything. Just take the order. You know. 1 second. עדיף שתדבר אתה כבר, מה יש לך? טלפון שבור, אתה לא מבין? Yeah. אתה לא מבין שעדיף שתדבר אתה, זה טלפון שבור, מה שהוא ייקח, מה שאתה תעשה, זה יהיה בעיות. Yeah, it's good. Yeah, of course. 1 second. Okay, I'm gonna. No, of course not. You're gonna cover the number. You put. I send you the. I send you the picture right now. No, it's impossible because we have many items. And each item is different. You know what I mean? Each item, quantity. Got to know what to do. No, you make for every order. You make like $20, $30, $10. Depend on the order, you know. No, I give you wholesale price, and you sell it whatever you want. You know what I mean? You say, I give you the wholesale price, and you sell it whatever you want. You know, it's better than commission. You know. No, I don't do ever prices. Don't do over prices. You do reasonable prices.
No, you say always yes. You say always yes. You say yes. It's gonna have the flamin' hot Fritos, but we're gonna put flamin' hot seasoning. No, I don't have to pick it up. Okay, I'll send you the picture of the sign. To pick up what? Yeah, I can do that too. I can do that too, you know. Yeah. This is what they do most of the time. They email you or WhatsApp you. You see the sign I send you? I text you a picture, I text you a message, you see? Yeah. I send you a picture, you see the picture? Take a look at the text message. Yeah. I'm going to show you the sign. See, this is what I want to bring to you, and you cover the number. You just put we print. Yeah, you want me to print up the bill now if you want. Yeah. Yeah, we leave it outside, you know, and you cover my number on. You cover my number, and that's it. You can put your phone number on it. You can cover it. No, but you can. No, you cover you put your number. You know. I know, but what I say, you cover the number. Yeah, but in the meantime, you just put a sticker on it. You just put your number. You know, you take it, you write down your number and stick it on it. Yeah, I know. Yeah. Okay. Okay, so. Okay, there. So you want me to change the number only? It's too busy. Why? They cut everything on it. You see? Sticker, sign. You know, people call. No, it's big. People can see. No, people call me. I'm not called from this side. Yeah, can scan.
It's 2 feet by 3 feet. Yeah. Yeah, you can do it. This is 2 by 2. It's 2. Yeah, I make another design. Okay. Okay. Then make another one. Okay. See, I'll talk to you. Thank you. מה יצא לך מזה? הרי זה טלפון שבור. עדיף שתשאיר את הטלפון שלך, יתקשרו לך ישירות, כי יהיו לך הודעות, יעביר לך, ויש הרבה דברים בדרך זה נקרא טלפון שבור, אתה מבין? מה? זה נקרא טלפון שבור, אם הוא ייקח הזמנות ואתה תעשה, זה לא יצא בדיוק כמו שהלקוח רוצה. כי מה שהוא אומר לך זה לא מה לא, לוקח את ההזמנה, מעביר אותם אליי ואני כבר מדבר אבל אני איתם. מסביר לך, זה נקרא טלפון שבור. תראה מה הולך שם, תראה. תראה מה הולך שם? משהו גדול. גרייסקל, משהו גרייסקל. זה פרומושן. זה טעות מה שאתה עושה, זה טלפון שבור, בן אדם לא מבין בדפוס או כלום. וקח עוד הזמנה, אתה תעשה אותה, יגיד לך מה זה. זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. לא, אני מדבר איתם. אתה מבין? מדבר עם מי? הוא לוקח לקוח והוא נותן את המספר טלפון שלו. ואני כבר אז עושה זה, אותו. זה שיר כבר. כבר הביא לי לקוח אחד. אתה צריך לדבר עם כבר הביא לי לקוח אחד. כן, בסדר, אז מה? שים את השלט, מי שבא בא, עזוב אותה. אולי נשים אותו ליד אבי של התכשיטים. איזה תכשיטים? זה של ליד הבית שלך. לא, אבל שמה זה הדפוס, זה דפוס. שמה זה הדפוס, אני אומר לך, הדפוס זה ליד הזה, ליד הגן של הילדה. לא צריך להסתבך, צריך למקום שאין שם דפוס. שים אצל פינטו. היה כתבה שפינטו הולך להיפגש עם 50 סנס או עם מישהו, לא יודע. זורן מלגמדני, לא יודע. שמעת על זה? תסד, שם הודעה, רסט פיס ניו יורק.
קח אותה, מה יש לך? שהוא גרממה. תחתן איתה, אתה לא יודע, אתה הולך. העילה כזה, הכל רקובה, הכל נופל לה. לא שייך, זה לניירות, למה? ג'ואן לריח. תן, יש לך ניירות, יש אצלם פתחון. היא בעצמה אין לה נייר, אתה חושבת שלי. לא, אתה גם לא סוגר את העניין של הנהיגה. תתקשר אליהם, תסגור, תעשה גם שיעור 2, תזמין רוד טסט. אם לא מזיזים אותך, אתה לא זז. תזכור את זה, כמה שיותר. אז אתה יודע איפה אתה רוצה לשים את השלט? איפה הבן אדם הזה נמצא? אבי פה. לא אבי, מה זה? מה אתה אומר? הוא ב-57, הוא לא רוצה את הסרט, הוא אומר שמת המספר שלי. לא, אבל אתה לא יכול לשים את זה ברחוב שלי, זה שם בית דפוס. וזה... אבל הדפוס זה ברחוב שלי. בגלל זה מעיפים את זה משם, בטח הוא יתקשר, אתה מבין? כן. תשתדל להימנע ממתחרים, זה כמו סמים, זה כמו שמישהו יבוא אליך לבית. היה לי רגע שהוא התקשר, אני אמרתי לך שיש פה בית דפוס בפינה, אתה זוכר? היה לי רגע שהוא התקשר, בטח שזהו. הוא הלך ללאנץ', אתה יודע, שם על הדלי, רואה את השלט, בטח שהוא התעצבן. מה זה? מישהו שם שלט על הקורנר שלי, על הבלוק שלי. כאילו יבוא אליו להזמין, נגיד משהו, ויגיד להם $1,000, אתה תגיד להם 500, אז יעברו אליך, אתה יודע, אנשים אוהבים לעשות comparison, אתה מבין? כאילו, הנה עוד בית דפוס. יש אחד, קוראים לו דוד שמאלות קלה. אז מה שהוא עושה, כל מקום שיש הקליין הזה של השמאלות, הוא הולך פותח לידם, הוא מכר את השמאלות בחצי מחיר, אתה מבין? אז אנשים הולכים לקליין, רואים $1,000, הולכים לדוד, רואים אותו, עושים להם 500, אז קונים את דוד, אתה מבין? יש גם מודים כאלה, עושים את השיטה הזו ב-ABC, השטיחים שם, העיקרים. מה? ABC, אתה יודע, ABC, ה-Union Square, איפה שמוכרים דברים לבית, שטיחים. אחד בא, פתח חנות שטיחים לידם, הם מוכרים שטיח $2,000, הוא מוכר אותו שטיח $500. אז אנשים קונים, לוקחים ממנו. בלי שלט, בלי כלום, הוא רק רושם קרפט, אתה יודע, בלי שם. מה הוא רושם? קרפט, כאילו. קרפט. אפילו זה הוא לא רושם, סתם צילום מצלמה. הרבה עסקים הם בלי שם, הם רק רושמים את השם של המוצר, אתה מבין? קרפט או מטרס, אין להם שם. או פלאואר, בלי שם, אתה מבין? זה הכי טוב. אני אעלה רגע למעלה לבית לקחת את המפתחות. צריך גם להוריד איזה שק כביסה. אבי נמצא פה. מה? יש תכשיטים, נמצא פה. פה? איפה פה? לא, ברחוב ה... ברחוב שלי, אז הקרח הזה, לא? כן. וזה ברחוב שלי, אני יודע. שהוא בא להחליף בטריה, לקחנו $75. חסרת בית בלונדה, חסרת בית בלונדה. מה הבא? חסרת בית בלונדה. לא, זה עגלה, זה עגלה של תינוק, לא? עגלה של זבל, של הזבל, מה זה? כן? לא רואה כמה זבל יש שם. זה לא תינוק שם, לא עגלה של תינוק. לא רואה קופסאות של זבל. תיקח אותה. זה בית קברות של יהודים. כן. בינתיים אנשים גרים בתוך בית קברות, לא מצחיק.
את כבר יודע לפנים. אה? מה זה הקופסאות האלה? קופסאות של טריידר ג'ו? טריידר ג'ו? פרחים. מה כתוב? פרש פלאואר? פרש פלאואר. ده بتاع سوبر ماركت ده ترى محصن יותר גדול מהסופר מרקט, אתה יודע את זה? היא. אתה יודע את זה? יש להם מחסן שהוא כל המחסן מקרר. אה? יש להם מחסנים שהמחסן בעצמו מקרר. ברור, מה זה? צריך להיכנס עם ג'קט לשם. כמו הסופרמרקט בקווינס. יהיה לך מעיל שאתה נכנס לשם. פטימה, הזמינה עבודה. זאת בטלה. פתילה, איזה שם. מברוקלין, מביירות. סתם כמה ערבים יש שם. כל השלטים בערבית. תחשב אתה דעזת, כולם עם כפיות על הפנים כמו סעודיה. זה כמו שתגיד בורו פארק, כל השלטים ביידיש. כל עוד לא מפריעים אחד לשני, לא אכפת לי שעשו מה שרוצים. הרי היידיש אין להם סוג של תוכנית להשתלט עליך או משהו כזה, אתה מבין? חיים את החיים שלהם. הם זה השתלטות, אתה מבין? הם להם כאילו להביע השתלטות, להראות עמדה. גם זה נבלה וזה טרפה, אני לא סובל את שניהם, מה אתה חושב? הערבים עוד יותר טובים מהיידישים האלה, מה? בטח, זה יותר טוב. אתה יודע, זה נאצים היידישים האלה. גם שהסגוען נפש מתנהגים כמוהם. אסור ללכת לצבא, מדברים כמו האשכנזים האלה. בחיים הספרדים לא התנהגו ככה, תמיד הולכים לצבא. התורה שומרת עליהם. זה כמו עזרא הסופר, אתה שומע? הוא אמר ליהודי תימן, אתה שומע? שכולכם חייבים לעלות לארץ ישראל. זה הציווי של הקדוש ברוך הוא, אתה שומע? לא הקשיבו לו. וכל מי שעלה לארץ ישראל בתקופה הזאת, הערבים שחטו אותו. מי זה עזרא הסופר? זה רב אחד גדול, היינו גרים בעזרא הסופר. יודע, הוא קרב התימנים, עזרא הסופר פינת הירקון. גם כשהיה את הנאצים, אמרו להם זה, איך קוראים לו? לברוח, יש אסון, מתקרב אסון גדול לברוח. הרבנים אמרו, אף אחד לא יזוז מהמקום של הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. חסלו את כולם. תסתמך על מה שצריך, לא רק על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא... מה שתדע לך זה מה שאמרו ל1,000 חיילים שנכנסו לעזה. תכנסו, אל תפחדו, השם עימתכם. נכנסו ונהרגו. זה מה שהרבה מפקדים
ורבנים אמרו לחיילים בארץ, תיכנסו לעזה, אל תפחדו, השם עמכם, אנחנו עמכם. ו1,000 חיילים נהרגו. מרגש לו את בחורי ישיבות שלהם. 1,000 נהרגו, צריכים להפגיז רק מהאוויר, לא להיכנס ברור, רק מהאוויר. תחתי רגלי אחד. כי אתה נכנס רגלי, הוא מתחבא, זה הכל שכונה צפופה. מאיזה מי חלום. נכנס רגלי, פוצצים באוויר, מה, מחברים? וכל מיני... נכנסים לבתים. הם חיכו שהם יבואו, כי הם ידעו שעשו להם מכשולים. גם מלכודות, מוקשים, שמים להם על היד. מוקשים, וגם יורים... ולא רק זה, זה יותר משוכלל, יש להם מצלמות, רואים דרך הטלפון, אתה שומע? כן. אם רואים מישהו נכנס, מפעילים את המצלמה, את הפצצה. מרחוק. וזה פצצות היום בלי, אתה לא צריך חוטים, זה הכל עם שלט. שלט. רטט, שלט. כשהיו הולכים לעשות לבב, כשהייתי בגולני, הייתי אומר להם, אני אוטומט הולך לחדר מעצר, אתה שומע? כן. אומרים לי, לאן אתה הולך? למעצר, מה, אני לא רוצה לבב. אתה מסרב פקודה, אני כבר במעצר. תביא את המפתח, אני אכנס לבד. אני אומר לו, אתה פחדן? אני אומר לו, אני לא פחדן, אני פשוט לא מטומטם. מה זה להיכנס לתוך בניין, לחפש חשודים בתוך בניין? מה, אתה נראה לך מטומטם? אתה תלמד את הצבא איך לעבוד? אני אומר, תשלח מטוס, תפציץ אותם מהאוויר, תשלח תותח, תפגיז את כל הבית. ואם יש שם חפים מפשע, אני אומר לו, מה אתה מטומטם? מה זה חפים מפשע? אתה נותן הוראה לצאת, מי שלא יוצא, פוצצים את הבניין, זהו. גם זה דפוק, הוראה לצאת, אז כל המחבלים יצאו, אז מה עשית פה? אז יצאו, עוצרים אותם בזה, מי שלא מה יוצא... זה עוצרים אותם? אתה יכול להבחין בין מחבל לבין לא מחבל. יש לך שק נחשים, אתה יודע איזה שק טוב וזה לא טוב? אפשר לדעת. אני אומר שהאמריקאים הולכים להפציץ, הם שולחים פליירים, הם שולחים זה, פשוט מפציצים ועוד ממשיכים. אתה לא יכול לדעת מי טוב מי רע, הם כולם רעים. כולם רעים, אמרת תפציץ את כולם. טוב, 3 ימים מעצר, 7 ימים בכלא. אבל עוד יותר טוב מפה. התחילו כמה חיילים לעשות כמוני, לחכות אותי, אתה שומע? כן. אז רוצים לדחוף לי סעיף של מרד, יענו, אני מבריד את החיילים. כן. אתה יודע שזה המרדה, אתה מבריד את החיילים. יש חיילים שמתחילים לחכות אותך. אני אומר, טוב, תכניסי לכלא, מה אתה רוצה? לא בא לי להיות פה. ושם פעם, בתקופה הזאת, מי שנכנס לשם, הוא לא יכול לצאת, אתה יודע? הם אומרים לך, מפה יוצאים רק על הנונקה או בקבר. אני אמרתי להם, וגם בכלא. אפשרות שלישית. כן. הם קלטו שאני אוהב להיות בכלא, אז הצדיקו לשלוח אותי לכלא. היה עובר מפקד הבסיס. מתי נכנס למעצר? לא היה מתייחס אליי, ממשיך. אז תחשוב איפה לשים את השלט. שמתי ליד הסטורג', מה אתה אומר? הוצאנו את זה משם. רגע, אז הוא לא אכפת לו שהשלט יהיה שם? מי? דיברת איתו? אבי? לא, הסופר של זה שלקח אותו בהתחלה. עכשיו הוא שולח לי הודעה, הוא אומר, תביאים לי $200 בחודש, אני עשיתי את השלט. כן? מה, דפוק? דפוק הסופר הזה. זה לא סופר, זה יש לו גלריה שם, אתה יודע. לא, על יד הסטורג' אני מדבר. על יד הסטורג'. זה סופר שגנב את השלט על יד הסטורג'. לא, הסטורג' פה ב-29. כן, זה שאני אומר. אולי הוא לא אכפת לו שתשים את זה שם. או שכן אכפת לו.
על מי אתה מדבר? על זה, על יד הסטורג' של 29 ו-11 אבניו, זה שגנב לך את השלט. לא, אני אומר 29 ו-7 אבניו. לא, לא. אה? מה זה שם? 29 או 20? 29 ו-7 אבניו. נו, מה זה שם? זה שדיברת איתו עכשיו? לא, הוא ב-57 בסקנד, בזירה הראשונה שם. אתה רוצה לשים 29 והשביעית? כן, לא שם. נשים שם. אני אביא לך מספרים, כל פעם שתתקשרו, תלך אתה תשבור את הראש. אני לא רוצה לשים את המספר שלו, אחר כך אומר, יש יותר מדי דברים על השלט. פה זה אזור סטייליסטי, לא אוהבים את זה. נעשה שלט חדש. אני חושב שזה שבור. מה? אני חושב שהרמזורים פה שבורים. לא, בסדר. איזה רעש גדול יש לרוורס של המונית. אני אעלה רגע למעלה, אביא את המפתח. אתה תביא את השלט ותחליט איפה לשים אותו, שבאוטו, שמקבל טיקט. מה מפריע לו השלט שם? אומר, מפריע לאנשים לעבור. כן? מי עובר שם? מי עובר? זה לא חוקי, קשרת את זה לתיבת דואר, זה לא חוקי. לא, זה לא ככה הוא אומר. זה אנשים. ממש. טוב, אני אעלה רגע, אביא את המפתחות.
אני אבוא איתך. מה?
אני לא עוצר, אני צריך ללכת לעבודה, אני לא עוצר. אתה יודע מה זה האוטו הזה? הפיס אוף קק? הובלות. לא, הקטן. כן, הובלות. של האסטימטר. נכון. יש כאילו שבא לעשות אסטימטר. לעשות אסטימטר בבניין שלי. אה? לעשות אסטימטר אצלנו בבניין. כן, זה עובר. איתה החברה הכי גדולה בניו יורק, אה? כן, זה... נראה לי איזה אוליגר רוסי אצל להלבין כספים. לא, אבל הם עובדים כל הזמן, לא אתה עובדים. נכון, יש לו 300 משאיות. אה? יש לו 300 משאיות ומפרסם כל הזמן, יש לו עבודות. מעלים את משה. לא, מה שסתם. צבע הנה, הברוד. בוא תראה, אתה יכול לצלם. אתה רואה את הוון הזה כתוב פרינטינג? רגע. אז בטח שהוא יתקוף אותך. איפה? הנה, הוון הזה כתוב פרינט. פרינט קום, הוון הזה. כן. אז זהו שהתעצבן. אתה רוצה לשים את השלט פה לידו? כן. אתה רואה פה, יש לו את החנות שלו, פה כתוב פרינט קום. בטח שהתעצבן. בוא נתקשר לה, נראה אם הוא... לא, אין מה להתקשר. מה נעשה? תראה, רגע, אתה ניקח את זה. תראה את המספר על האוטו, על הוון. בוא נצא. לא יתקוף אותך, אל תדבר איתו. שם חנות גדולה. למה לא צילמת את הוון מהצד? מה לא צריך? איך תדע את המספר אין טלפון? לנו מספר. הוון מהצד יש. מה אתה- טלפון? אתה לא רואה? מהצד, תבוא מהצד הזה של הכביש. כן, תיגעו פה באנשים בבתים שלהם פעם אחר פעם ותצביעו פה על אנשים שלא ידעו מי אתם. טלפון. אוקיי, אז איפה אמרת? הסטורג' שלך. שם ראיתי כל מיני שלטים כאלה. אז רגע, אז אותו מספר טלפון? לא. 255? אז תעצור שנייה ליד אבי. מה יש לי לעצור? אני לא... שנייה, תשאל אותו. מה לשאול אותו? אבל אתה דפוק בדפוס פה, מה לשאול אותו? לשים את השלט כאן? לא, עזוב.
שואל אותו מה, לשים את השלט על יד הבית דפוס? מה אתה, זה לא הגיוני, מה יש לך? הוא בתכשיטי, הוא מה לא גם לדפוס, מה אכפת לו מהמחסים? אבל זה לא העניין של זה, מה זה שייך? הבית דפוס ממול, מה? זה הרחוב של אבא שלו. הסטורת שלך זה רחוב 29, נכון? אבל אם מישהו הוציא את המנעול שבר, רק שלהוציא גם את השלט ישבר. אפשר לשים גם את המפתח של הסטורג' במנעול פה. במנעול הזה, אתה יודע. אבל מי שבר את המנעול לקח אותו? איזה מנעול? פעם היה לנו שם מנעול מול הסטורג' שלך. לא יודע, מישהו בטח רצה את הקופסה. את הברזל. אה? את הקופסה, מה הקופסה נעולה, מה יש לעשות? בטח מצאת מספר, נער. לא, אחי, את המספר. מספר סודי, אפשר לדעת. לא יודע, יש כאלה יודעים לפתוח. פעם שאתה בא לסטורג' תראה מה שלום השלט. יוצר עוד איזה טמבל. כן. יש ישראלי אחד, אתה יודע מה עושה בארץ? הוא... בטיקטוק הוא מפרסם כל מיני תמונות של אנשים בצורה לא נעימה, אתה יודע, ב-AI, כאילו נגיד שי מלול מתנשק עם איזה מחבל ושי מתעצבן. לא, בסדר, אז מה לך, אז מבקשים ממנו להוריד את הפוסטים האלה, אז הוא אומר 400 שקל דמי הורדה, אתה מבין? אז התלוננו עליו אנשים, עכשיו הוא עצור. יענו, כאילו... סוחט אותה. כן, סוג של סחיטה, יענו. שם אותך מצלם עם גברים אחרים, אנשים אחרים. אתה מתעצבן, אתה מבקש להוריד את זה, מה זה צריך להיות? הוא אומר לך, זה עולה כסף להוריד את זה. שלחתך לא עולה כסף. 400 שעה. קוראים לו דור סרפוס, אשכנזי. דור מה? דור סרפוס. דור סרפוס? סרפוס, כן. עכשיו הוא עצור. זה איך קוראים לבניינים הגבוהים האלה והצרים? סילינדר בילדינג. כן. אה? כן. אולי תשים את זה מול תחנת משטרה. לא, זה הכל תחנת משטרה, אתה לא רואה כל הגבוליות האלה? לא, אני יודע, תחנה פה באזור. אה? הנה פרינציפ. מה? אז זה מה, שלא לך בעיה, מה? כל מקום יש ספרינט. כל מקום יש פרינט, מה? צריך מקום שאין פרינט. גם פה עוד יומיים לכו לקחת לאנץ' יראו את הזה שלך איפה? הנה פה, העמוד הזה כאן. נכון? כאן נשים בפינה, בקורנר. מה בפינה? בקורנר, לא פה, בקורנר. אתה לא רוצה פה? איך פה, בקורנר? פה, איפה ששמנו את המנעול. לא, בפינה, בקורנר. ככה נשים אותו בפינה. אז פה, שאתה כל פעם שתלך לסטורג' שתראה את זה. אני גם עובר משם, מה? איך אני בא לסטורג' משם? מה עם העמוד הזה פה בצד שמאל? מה עם העמוד הזה פה בצד שמאל? לא, ברחוב הבא, לא פה, ברחוב 28. אני לא יכול 28. אה?
שמאלה כאילו, כן. כן, 28 פה בפינה, אתה רוצה בשדרה או ברחוב? משדר. אני מוריד אותך, אני ממשיך לעבודה. הנה, תראה, הנה זה שם גם, אתה רואה? איפה? גם שם בפינה. זה. כן, אתה רואה? טוב, הוא שם שלט לבוא לחנות שלו. שם שלט לבוא לחנות שלו. אז הם גם יבואו אליו. לעשות את זה זריז. שוטרים קבל תיק. לעשות את זה זריז, כי הרבה שוטרים פה מחכים טיקט. הנה, בצד שמאל לשים. תראה שם, בצד שמאל, ליד העמוד יקלטו יש הרבה שוטרים, אתה רואה שעצרו מישהי, עצרו את השחורה הזאת. אתה רואה שעצרו את השחורה הזאת. ניסתה לגנוב משהו. יש לה גוף טוב תחתי. תמצא לך מקום, אני אוריד אותך פה. למצוא עמוד, איפה יש לך עמוד? מה עם העמוד של התחנה של האוטובוס שם? לא, בעמוד בשמאל, תראה בשמאל שם, למעלה עוברים יותר אנשים. לא, בשמאל, תראה שם העמוד. איפה אני לא... אתה צריך עמוד דק, לא עמוד עבה. זה עמוד עבה? אתה ליד עמוד העבה? שם נשים אותו שם. צריך עמוד דק. מה פעם עשה מסעדה בתקווה, אתה שומע? אני שליצי. אז איך קוראים? תראה איזה שוטר הכוס. אז הוא הזמין לעשות שלט, אתה שומע? כזה גדול על החנות. שחררו אותנו. שחררו את הכושי. מה הכוס? שעצרו אותה, הנה עדיין היא שם. כן. עצורה. אז אני אומר למנואל, אתה צריך רישיון בשביל לעשות שלט כזה, מה בעל השלטים לא? הוא לא אומר לך? אז הוא אומר, זה שכונת התקווה, מי בא לפה? נראה לך באים לפה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בשכונת התקווה. עשה שלט כזה ענק, 3,500 שקל. תוך שנייה באו פקחים, אומרים לו, תוריד את השלט. מה עם העמוד הזה של האופניים פה? אתה רואה את העמוד הזה של האופניים? פה, העמוד הזה של האופניים. זה? כן, אבל זה... החנויות מסתירים את השלט, אף אחד לא רואה אותם. איפה אתה רוצה לשים? אתה רוצה ניסע קצת למטה, נראה אולי איזה עמוד בודד? כן. אין פה עמודים? יש פה פשוט אופניים, אבל זה חסום על ידי המשרד. זה החנות. פה זה ה-FIT, לא יבוא לך לקוחות סטודנטים. איזה לא קונים שום דבר סטודנטים. עושים הכל בחינם בפנים. שתי קושיות רזות. יש לה גוף טוב, הקושית הזאת. קושיות בהירות. עם המטפחת סבבה. סתם נטפלים לשחורים. הייתה בלונדה, אומרים לה, עזרה ולכי הביתה. כמו שפעם עברתי מקרון לקרון ברכבת. אז עצרו אותי, והיה איתי גם שחור אחד, אז עשה בדיוק כמוני, אני הלכתי אחריו. גם התקשרתי למנואל. הנה העמוד הזה, אתה רואה את העמוד הזה של האוטו? לא ליד האוניברסיטה. לא, אז מה, למה לא? לא ליד האוניברסיטה, בכלל לא נראה לך. שם פה מיליון סופר. אולי על יד הול פוד. הנה שם משמאל זה. הול פוד. איפה הוא שם את הסלט שם? גם שם סלט. צד שמאל. צד שמאל? הצד הזה בכלל לא טוב הצד. מה זה משנה? אני יודע. צד שמאל זה יותר טוב, תראה כל השלטים שם. פה אחד לא שם שום דבר ככה, לא? רואה צד שמאל, יש שם סלט זרוק. אין עמוד.
שם גם. הנה העמוד הזה. הנה פה איפה שהאופניים, אתה רואה? הרבה חנויות, הרבה זה, נשים פה באזור. הנה העמוד שם. ואת העמוד הזה הרבה. אז אני לא יכול לעצור שם. אני אקח את הסרט. את השלט הזה שם. אוקיי. רגע, אני אביא לך גם את המנהול, את המספרים. הקוד זה 6969. 6969. אה? יש לך חרמוני? כן. למה צריך מפתח? לא, למה לא צריך מפתח? מפתח למה? נעול.
אבל בעל החנות יצא, אמר לך משהו? רק תסתכל. הוא רוצה שיהיה לו מתחרה. אם היית שם בגדים יד שנייה. אולי זה גם, אל תיזכן, יענו פאפ-אפ וינטג', אתה מבין? כי אני אומר בשביל מוכר לו בגדים, כל בגד ב-70 סנט. כן, הרוב תורמים עד האוניברסיטות, לא מביא להם חינם. אבל אפשר למכור אותו בדולר, $2. כן, תראה, הוא מפזר את השלט שלו הלבן. הוא מפזר בכל האזור. מה? הוא מפזר את השלט שלו הלבן הזה, הפאפ-אפ, בכל האזור. לא יזמין, יש לו כמה כאלה? כן, הוא מפזר. זהו? אפילו לא נועל. לא יודע. הוא שם אותם ככה, אפילו לא נועל אותם? כן, אני חושב שניסה, תראה, ככה הוא אוסף אותם בלילה. כאילו לבוא לשם, אתה יודע. איזה חנות יש פה. הנה, אתה רואה אחד פה, אתה רואה? הנה זה. איזה מנגן? דיברתי לך תימני אחד שמאלני, אני אומר לו, מה, הוא מבסוט, למדני, שלנו, שמאלני ככה מדבר, אתה יודע, לא תוציא בו. התימנים השמאלנים יותר גרועים מהשני. רגע, מה אני שומע? לא, אני רוצה לשמוע שנייה אחת כמה שהוא דפוק. הספרדים השמאלנים יותר גרועים מהאשכנזים, הם רוצים להראות. מלא שמאלני, הרנתי. כן. רוני אמר לי שהוא שמאלני פעם. אלה של הספרדים שהתקדמו, שיש להם העסק, שיש להם אוניברסיטה, וזה נפלחים פתאום לשמאלנים. שיש להם כמה לירות, מוכרים את עצמם. ראיתי איזה אחד כהניסט. אני אפנה פה שמאלה, זה המשרד שלך, הפדקס? מסכים איתך. זה חייל שאומר של המשרד שלך. להתראות, תהיה בריא. לך לך לפלאפל אופריישן, תקנה לך פלאפל. אוקיי, צא לדרך, שבת שלך. זה מתקשר עכשיו. לך, יש לי, אני מעקב ככה. Anybody in the building? Is anybody in the building? Who is in the building? Any representative?
healing and got things into the clinic. I created the human ear on the back of the mouth, which your older listeners may remember. We remember, yeah. I did a lot of things in the regenerative medicine space, but I had an epiphany that there's so many chronic inflammatory diseases that we don't know how to treat. So I started building models of human organs and tissues in the lab using what we call microfluidic chips. And when I got asked about endometriosis, it was actually the perfect application for this kind of approach because we really need to study the lesions very carefully in the lab in ways that's very hard to study in patients. So it was actually a good match for the things I knew how to do. These are the lesions that grow outside, they're endometrium-like tissue that grow outside of the uterus, and this is what causes the pain. Yeah, so look, we don't know precisely what causes pain. Anytime you have inflammation from an irritant, it can be painful. Just think how bad it is if you get a splinter in your finger. It hurts a lot, especially if you whack it on something. And so even a little tiny lesion thing can cause immense pain because nerves grow into these lesions. You have immune cells there, the immune cells and nerves are talking to each other and creating quite a ruckus. And if patients suffer from these lesions, and it may be one, it may be many, they may be small, they may be large, they may infiltrate into your bowel wall. There's many different manifestations of these lesions. I've been to probably 150 surgeries, and every patient is different, but you know, the appearance of lesions is really shocking that they grow like that. And they can grow very far away from you. So some of the most surprising things to me when I started watching surgery, lesions can grow over the diaphragm. אתם יודעים מה, אני אוהבת 30,000 לייקים, בא לי 100,000 לייקים. Will invade through the diaphragm and get into what's called the pleural cavity, the region that surrounds your lungs. They can grow along the sciatic nerve. You've got enormous sciatica. And what's fascinating to me as an engineer and what's been studied by a mechanic is they always are attracted to tissues that have a אני אגיד לך בכנות מורית, אני לא עשיתי את הלייב הזה בשביל להראות לך שאני פה aydem. A diaphragm, of course, is attracted to breathing, and so on and so on. And we rarely see lesions in places like the liver, the organ systems are being האחיינית של אבא שלי, זה בבית של סבתא שלי, אז להגיד וואי, אין כמו משפחה. טוב שאת ככה יודעת לבסט את זה ולעצור ולהיות עם המשפחה. בטח, ברוך השם. להתנתק, פה כלום לא משתנה. מנטרה חוזרת בינתיים. וואלה, יום אחד אמרתי להם, חכו, אני אלך לישון, אני אקום אותו דבר. ככה, מכיר אותם אנשים, קסקס. באפרטוש הקטנה, אני רוצה להגיד לכם שנחשפתי ללייב שלה ועבר לי אחד. יש פה שניים נורית, כן? לא, אני שבת אילנה, מה קורה אהובה שלי? בסדר, מאמי. הכל טוב, נשמה. קונפליקט בעייתי וואטסאפ. איך עברה השבת? לעת אתה בסדר. הכנת אוכל פרסי? אמרתי, כן, הכנתי שפטה ברנג'י. שפטה ברנג'י. מה זה, אוכל? איזה רונן, אשת חיים. מה זה? For special touch. איזה עבודה הביא את הספר של הפרפנטי? פשוט איך אומרים לי פה. יש מסוגל.
תקשיבו, הם כולם לא מדרגות, from, no matter what kind of my name. Okay? Super easy. And then come back to the comments and tell me how it's working for you. Are you noticing a difference in your skin? Yeah, 100%. Pain relief helping you? Don't. I guarantee that's what they're excited about the most. Yeah. My son, actually. I think I'm going to get him. Since it's still there, you can use it over and over again. Watch it actually grow over time, even lab lesions, making lesions in the lab. We make lesions לא עובד לי שבת שלום או של in the lab. We're talking about a big piece of as blood vessels that we grow from scratch. So it's pretty nice to have cells that I myself have a hard time believing. לא, הבן דוד שלא ראיתי את זה 10 שנים. מה ממיאמי? כן. מה, חזרת היום? חזר או מה? איך? חזר לארץ או מה? איך חזר לארץ? הוא בא לבקר את המשפחה. בגיל שלי, בן 35, בונה, כל מיאמי יש לו חברת בנייה במיאמי. כמה הצליחו שם בארצות הברית, בן אדם גדל לי בתור ילד, תהיה צבא פה, היה לו קרבי, עזב למיאמי ואתה יודע, פתח שם עסקים וזה, היום הוא גר בבניין, אתה מכיר את הבניין של הגיטרה? לא, כפרה, אני הייתי הכי הרבה באומן, זהו, לא הייתי בארצות הברית. הוא גר במקום, אין דברים כאלה, כאילו הוא חי את הרגע. רק שיצליח, שיהיה לו ברכה. למה לא? למה לא? מה הקטע? הוא אומר לי, בוא כאילו, בוא לגור איתי, תבוא לשם, להכל, רק תבוא, אומר לי. אבל איך אני אעזוב פה? תאמין, אני גם יש לי פה כבר, בניתי את עצמי פה, זה לא שאני פה לא מוצא את עצמי. מה, יש לך ילדים וזה, כאילו, אתה נשוי? אני רווק, אבל בניתי את עצמי מבחינת, אתה יודע... כאילו כן, כאילו עסקים ודברים... מבחינת עסקים וכל ה... אתה יודע, הבית וכל הקשקושים מסביב, אני כבר, אתה יודע, לא חסר כלום. אז אתה אומר למה שם? כל הברדק הזה, אני לעזוב את העם. אני לא, אני מתסביר, מצד אחד אני יכול להגיד לאחי הקטן, וואלה, קח את כל הדירה שלי, קח את כל הדברים שלי, קח אותה מתנה ואני עוזב לשם. כאילו יש לך פיתוי מצד אחד, יעני, אבל מצד שני אתה אומר, כן. פה ברברכה. מה, אני אגיד לך את האמת, זה מפתה, כי אני בן אדם שאתה יודע, סגנון חיים שלי של אמריקה, מה זה נקרא. עכשיו, זה לא רק בן דוד שלי, זה עוד שתי חברים שלי שגדלו איתי גם במיאמי, במנהטן, במיאמי. הרבה הצליחו, גם אני מכיר, אני כאילו הרבה דימונאים יש פה שעברו לחו"ל, אחי, ולארצות הברית והצליחו. אתה בבור דימונאים? אני דימונאים. מאיזה אזור? איך? מאיזה אזור? מאיזה אזור? מה הכניסה לעיר, אחי? מה, במסלי? לא, ברחוב מסלי. מה, זה ליד ניצחון? לא, ממש בכניסה לעיר. איפה... ויקטוריה היום, איפה... השתגעות? לפני במסלי, כאילו. כן, כן, בדיוק. סבבה. אבל אני היה לי דירה במסלי. יש לי דודים בניצחון, יש לי דודים בנווה חורש, יש לי בכל ה... איזה דודים שלך מנווה חורש? כל המשפחה שלי מנווה חורש. משפחת אייש. אייש? כן, הרב אייש, הוא יש לו בית כנסת שם, בית כנסת בנווה חורש. אז תגיד את המשפחה שלי 100%. יכול להיות, אז אתה מכיר גם, בטוח אתה מכיר גם את דוד שלי, את הבן שלו. מי זה? אלעד אייש. מי? אלעד. אני פחות מכיר, כי אני פחות הייתי מעורבב בדימונה, אבל... במשה כהן, אם אתה מכיר אותו. איך, רשמת את זה, כן. בני דודים שלי הכי בסוגיה שלי בדימונה. וואלה, לא מכיר. האמת, אני אגיד לך לא. מכיר משפחת הטיאס? ברור, טיאס מי. כל ה... אין חור
בדימונה. הנה יקר שיטריט בדימונה גם נכנס. אחלה יקר. תשמע, האל הדיה, זה דוד שלי, זה בן אדם, היה בן אדם כאילו מכובד, מחבקים אותו כולם וזה וזה. מה, כשהייתי גר בדימונה, ראש העיר היה מכבד אותי, בני ביטון היה מכבד אותי. הייתי נכנס לו למשרד, שם לו רגליים על השולחן, נשתן לו במשרד. אחי, אם אתה פעם, אני לא יודע אם שמעת פעם, ב-2017, באיזה פסיכיאטרי חסם את כל דימונה, לא נתן, לא לצאת, חסמתי את כל הכביש בדימונה. היה לי הבכיר שם במשטרה, עושה לי אתה עכשיו נעצר איתי, בוא איתי לבית משפט עכשיו. אתה יודע מה הייתי עושה להם שם? לא רואה בעיניים. וואלה. למה, כן, הנה, ג'קר שיטריט, אתה מכיר את השם הזה מדימונה? וואלה, מאיזה שכונה, אולי בפנים. מעניין. יקר הוא מאוד מוכר. אני מכיר, תחבור, רמי שמילוב, אם אתה מכיר. איך? רמי שמילוב, הקראטיסט. יש לו מכון כזה. נכון. אחי היה לומד אצלו. נכון. אחי היה לומד אצלו. גיא קרויפמן, כל השאר מהקטעים האלה הם חברים שלי. זה גנגסטר, זה הבן אדם הזה, גם. גבר שבגברים, אח שלי. אחי למד אצלו, אמר לי, ישראל, תקשיב, זה אחד האנשים הגנגסטרים שיש במדינה. הוא היה בן בית אצלך, וחבר אח יקר. בקיצור, מה רציתי להגיד לך, דוד שלי זה היה לו סיפור, הוא טס לברזיל, להביא איזה תיק משם, ותפסו אותו. תפסו אותו, אחי, שם, בברזיל. אחרי איזה 3 שנים, כזה, את הבני שרמוטות מיפו, וואלה, עושים לי מספרים, עושים מקסים, דעים. וואו, אתה יודע כמה חיסולים היו לי פה מתחת לבית? אחי. מה, יוצאת שם השכונה שם? תקשיב טוב, אני בנס חי, אני אומר לך, כל שני וחמישי, עוד הספורימון, חיסולים, יריות, מה שאתה לא חסר. פה איפה שאני גר, זה מקום מאוד 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 בעייתי. מי זה הצבי האמסלם? לא הבנתי מה הוא רושם. תקשיב, תפסיק, תאורים, מותק ולא לקרוא. מה אתה רוצה? מה? איזה... שהם בעייתיים. נתנו לו לצאת לעבוד, אחי. תקשיב, הצליח להשיג אחי דרכון מזויף. פרח לארץ, אחי. הצליח להגיע לארץ, ועכשיו אין הסכם מסגרת, אתה מבין? השתחרר. איזה יופי. עכשיו מה? בא לפה לארץ, אחרי חודש, אחי. אחרי חודש, עשו לו קפיצה על הבית, אחי, מסכן. מה לא מאמין לך? קפץ בבית, אחי, ישר יצא. 2 ישר, 3 פה בארץ. איכשהו השתחרר, טס לבוליביה. עד עכשיו הוא שם, כבר איזה 10 שנים. אני עזבתי את דימונה מסיבה אחת, אחי. וואלה, נפלתי על איזה 3 אנשים שניסו לעקוץ אותי. ואמרתי לעצמי, וואלה אחי, אני לא יכול לחיות במקום של ביטוח לאומי, כאילו. אתה בא מזכיר לאנשים, אני פחות זוכר את השמות, אבל בערך זוכר כמה. אתה בא להזכיר להם דירות, ההוא נוכל לא משלם, ההוא בורח לך, ההוא זה. עזוב שהשגתי שם אחד, באו לי איזה 50 שוטרים לבית, ווואלה, אמרתי לעצמי, לא מספיק הדברים האלה. היה לי שם 3 דירות. מכרת אותם? מכרתי את הכל, כן. מה בשבילי, אחי, כולם ביטוח לאומי שם. אתה יודע, עכשיו המחירים עלו, אבל בדיוק. מה זה עלו? חבל לך על הזמן, כפול 2. חבל לך על הזמן. אבא שלי קנה דירה, תקשיב, אבא שלי קנה דירה ב-500,000, אחי. איזה אזור? בקוף שאלת.
אז היה לי אחד בקורסי אילת, אחד בבן גוריון ואחד בבוסלי. כאן אחי, עכשיו מה קרה? תראה מה זה פה העולם הכי גדול. זה התתם. אבא שלי בן אדם צדיק, אמרתי לך רב. כל השמות שאמרת זה, כולם תלמידים שלו. מתים על אבא שלי. עכשיו... הרב חיים שיסו, כן. אז הייתי אצלו פעם אחת. הדודים שלי ממול הבית שלו גם. איפה בר? תגיד לבר שתבוא, הנה החתולים שלה פה. הפרה, אלבר, איפה היא? בר, בואי. אני לא יודע למה היא עזבה אותנו. היא ברכה, אני אבכה בלילות. יעשה לה... אולי עסוקה, אבל עשיתי לה שיתוף. שגע אותה קצת. בואי, בר. בקיצור, אבא שלי קנה את הבית ב-500,000, אחי. עכשיו, מה קרה? עכשיו עושים שם פינוי. אני מכרתי... כמה פייסה? 1,100,000 עכשיו. עכשיו. כן. בתוך שנה, אחי. הרוויח 500,000. וואלה, ברוך השם. שים, אחי. אבא שלי בן אדם צדיק, אחי. יש פה דברים מעל הטבע. ככה זה צריך. כן, בן אדם שלי גם. רק למה תורה, אחי, הוא לא יודע כלום, אחי, רק תורה, אין לו רישיון, אחי, לא אכפת לו משום דבר, אחי, לא אכפת לו מהעולם הזה בכלל. אנשים כמו אבא שלי. אדם, אחי, צדיק כזה, אני אומר לך, לא מעניין אותו מכלום, רק תורה, מצוות ומעשים טובים, ולעזור לאנשים, כן, וואלה, כמה היה לי עכשיו? שומע, נדר, אחי, תקשיב, עכשיו אני כזה בבית שלי וזה, פתאום דופקים לי בבית, ואני לא... אחי, מי דופק לי בבית? אף אחד לא דופק לי בבית, פתאום דופקים בבית וזה, אני שואל מי זה, וואלה, אני שומע איזה מישהו שאני לא מכיר את הכל, לא הבנתי גם מה הוא רוצה. פותח את הדלת, עושה לי... נפקוק על השבת. וואלה, אני רואה את הבן אדם הזה, כי אמרתי מה זה. אז אני אומר לו שנייה, כי אני אבדוק מה מומי. אתה מבין? אני אומר לעצמי, מה אני אביא לו לאכול? אני בעצמי כאילו לא אכלתי כלום, אכלתי מלפפון ירוק. ואני חושב שאני אומר לו, וואלה, יש לי טונה וזה, אז הבאתי לו כזה פחי טונה. כאילו, מה היה לי בבית, אתה מבין? יש כבר במצב יעני כזה, יש כבר הבן אדם אין לו מה לאכול. יש מה להכין טוב כאלה. רגע, אבל האזור שאתה שם, כאילו, הראית, זה נראה אזור חדש, יעני. אז ממול כנראה זה האזור. ממול זה אזור פה, ביטוח לאומי. האזור פה יכול להיות חדש, זה האזור של הכי ביטוח לאומי שיש, אבל זה בגלל שכל מה שהיה קורונה ומלחמות, הכל מתעכב. כי האזור צריך להיות כרגע אין פה שום התחדשות עירונית, אבל בהמשך בינוי גם. זה הקטע, עוד 5 שנים יהיה, כן. Alex, my friend. בר? זה בר. Конечно, сука. אתה מכיר את... כן, בטח. איך קוראים לה איש שם שכחתי? עלי אמור יוסף? וואלה, את בחורות אני לא מכיר, אני מכיר את דודו, את האחים. סבבה לגמרי. אז זה מה שאמרתי לך, נכון אמרתי לך שהיה, רצח במועדון? איזה מועדון? איך קראו למועדון? וואלה, זה היה מזמן. מורני, שבת שלום, מה קורה? אני זוכר, היה את הקטע שמישהו עקף מישהו עם האוטו, ואז הוא יצא מהאוטו דקר אותו. תודה, יוזר, תודה רבה. זוכר את המקרה? שמישהו יצא, לא, וואלה. מישהו עקף מישהו עם האוטו, והוא יצא מהאוטו ודקר אותו.
כמה זנדונות יש פה עם כלבים ודברים כאלה. הלו, שלום. שלום, שלום. מי זה? מי מדבר? מי? בסדר. מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר, מי זה? אני מחיפה, אחי, אני לא יודע מה... מחיפה, אחי. חיפה אתה? כן, איפה אתה? אחלה יוזר. איפה אתה? אני מדימונה. אני בדימונה. מה אתה? איפה תגיד לי רגע, שומע, ישראל, אתה זוכר, היה איזה מישהו מוכר אלכוהול אחרי שעות הלילה באיזה דירה? זה הדירה שלי שהוא היה מזכיר ממני. אתה יודע, תקשיב טוב, יום אחד, עשה איזה פדיחה, לא שילם שכירות, שומע? עקרתי אותו מהבית, לקחתי לו את כל השתייה מהבית, חווה. אחר כך הוא חשב שהוא יכול להביא אנשים, אחד מהדרום מתקשר אליו, הבן אדם מתחרבן, ברחתי למקום. ממש, סליחה. הוא חשב... למה ככה? למה עשית לו ככה? אתה יודע איזה אנשים חרבנו והייתי מזכיר להם בחייאת ישראל? מה, הוא אומר לך בן אדם לא שילם לו שכירות, מה זה למה עשה ככה, אחי? מה, זה לא, אחי, זה לא יפה, אחי, מה, למה ככה? אתה רוצה יבוא עליך? רגע, אתה רוצה הוא יבוא עליך? כן, איפה אתה נמצא? שאני בחיפה, אחי. כן, אתה בחיפה? אתה בטוח שאתה רוצה שהוא יבוא אליך? למה, הוא MMA? איזה MMA? הייתי בג'ו-ג'יצו. ג'ו-ג'יצו? ג'ו-ג'יצו. אתה לא יודע עם מי אתה מדבר פה, גנוב, אחי, כדאי לך להרגיע ומהר, אחי. למה אתה יודע מה אתה לוחם? מה אתה לוחם? אני לא, אני אומר עליו, אחי. אתה מדבר איתו. הוא לוחם, הוא לוחם. הוא לוחם, אחי, מאוד מפחיד, אחי. לא כדאי לך להתעסק איתו, אחי. אני אומר לך את האמת. כמה זמן הוא לוחם? שאל אותו, אחי, לא יודע. שאני נולדתי, אבל לא משנה. אתה מנצח אותי, סליחה, אני לא מתעסק איתך, אחי. שלח לו ברד. לא צריך. הנה, שולח ברד, אחי. הנה, שלחתי. שום דבר. כל הכבוד. שלחתי ברד. הודנה, עשינו הודנה. בבקשה, לא, רק אל תדום תרביץ לי, בבקשה. לא, הוא לא מרביץ, אחי. הוא בן אדם טוב, אחי. מה זה, אתה הומלס, אחי? מה זה, מה אתה עושה שם? איך אתה יודע? למה אתה מדבר ככה, אחי? דבר בכבוד, אחי. אחי, אני מדבר בכבוד, מה, זה בן אדם יש לו בית, אחי, בעניין חדש, הכל, אחי, הוא מטייל בחוץ, עושה סיבוב אחרי האוכל. אני מכבד הומלסים, אחי, זה בסדר, אני לא... אמרתי לך מקודם, מכבד אותו, אחי, אני אומר לך, הוא מותר מדי, אחי, לציבור. אני מכבד. מה ישראל? כן, כפרה. כמה זמן אתה בטיקטוק? אני 2.5. וואו, ואתה עדיין לא הכרת את האנשים שמנסים להתחיל אנשים? אני יודע, אחי. אני מת על זה, אחי, מת על זה. אתה הכרת את אוטו? כן. אני הייתי היחיד, בכל האפליקציה, אני חושב האנשים, אחי, המטרילים הכי חזקים שהיו באוויון. תקשיב, ישראל, תקשיב. אני חצי שנה רק בטיקטוק, הבן אדם נדלק עליי, פעמיים נפגשתי, הייתי אצלו בבית, ישנתי אצלו, בן אדם גברי, אין דברים. כן, הוא חזק, אחי. תשמע, לא נפגשתי איתו, אבל הוא בן אדם... נשמה טובה. הלוואי עם לב ענק, בדיוק. כמה שהוא היה מקלל, אבל יש לו לב טוב, הוא אמיתי, אני אוהב ללכת דוגי. הלוואי שכולם היו כמוהו, בן אדם ככה, צודק. ממש בן אדם גבר. הוא עזב את האפליקציה, הבנתי, אה? לא רואה, עוזר, אחי. אתה אומר זה כאילו לא חדש. כן, שמע, אני גם כן, אתה יודע, אני עכשיו בטיקטוק שוואלה, אחי. ההיא זרקה אותי, ההיא לא רוצה לראות אותי, ההיא ככה, אז אתה יודע, אני... תקופה. לא שאני מתרגש ממשהו, אתה יודע, אין מה לעשות, אני בטיקטוק, אתה יודע, מעביר בזמן. ברור, כל מי שפה זה בשביל להעביר את הזמן. זה לא, אין פה משהו אחר. חוץ מאלה שעושים כספים הרבה, כן? עושים פה... אני, בגלל שאין לי את הפייפל הזה, אז הנקודות וזה, אני שולח, זה לא מעניין אותי גם. מה המצב, יגאל? מה קורה, אחי? איך אתה אבא? וואלה כפרה, הכל טוב. הכל בסדר.
כן, ברוך השם. בפתומי. פתומי? כן. אני יודע שלא תבזבז את כל הכסף. תיזהר, אחי. יש בעדך. תהיה לך רק שפע, אח שלי היקר. חביב היה פה מקודם. באמת? כן, הבריזו לו מהדייט. אל תשאל. כן, אלוף הארץ בבריחות. בחיים לא הבריזו לי מדי. אתה שומע? אתה יודע, יגאל, קיבלתי טלפונים באותו זמן, מה שדיברתי פה וזה, אל תשאל. אל תשאל. מה? האמת, הנה, לידך אני אגיד, עשיתי את זה. למה? לא הייתי צריך לדבר בלייב על דברים שהם לא קשורים אליי. הבנת? מה הקשר? למה אמרתי לו את זה? לחביב, יעני, התנתלתי, וגם להיא, יעני, התנתלתי, אמרתי, אני לא מדבר יותר על דברים שהם לא קשורים אליי. אני לא מדבר. בקטנה. טוב, נפלת עם אנשים טובים, אז זה בסדר. כן, חביב אמר לי, אני מאחוריך, ישראל, אין לך מה לטוב. הכל. כן, הוא מאחור, אתה מת מאחור, הוא לא מתעסק מאחור.
after a delay of nearly a week. Concern going forward? Yeah, I would get to the airport earlier and hope for the best. Keep checking on the flight, doesn't get delayed, doesn't get canceled. Delta, for one, putting out a statement if passengers do get bumped in these days ahead, they will offer complete refunds if necessary. Glenn Shuck, 1010 wins, 92.3 FM, here at JFK. And with all the delays and cancellations, the AAA is in PSA mode, public service announcer that is, telling people what they could do to try and ease the burden of the nightmare that's expected at the airports, that is. It's adding insult to injury. It's going to be very interesting to see what happens going into the Thanksgiving season. AAA's Robert Sinclair Jr. says you might want to add an extra hour to your arrival time at the airport. Don't check your luggage. Travel with carry-on that will make it easier in case something happens. And if you're still looking to book a flight, book a direct flight. Whether or not people decide to ditch the plane for the car or train will all depend on distance. He says if the trip is over 1,000 miles, people will usually stick it out with air travel. But if you drive, good news about gas prices. We have been going down significantly since Labor Day. Mac Rosenberg's 1010 wins on 92.3 FM. Also stemming from the government shutdown files, the Trump administration appealing yesterday's ruling from a federal judge in Rhode Island, requiring them to pay all SNAP benefits for the month of November in full starting today. That judge says the administration didn't consider the impact cutting SNAP benefits or giving less than 100% would have on American consumers who need it to feed their families. Two other judges ruled a week ago for the administration to use money in a contingency account to pay the benefits. The administration had planned to follow the order, but said it was only enough to pay 65% of the bill. Yesterday's ruling told the administration to find the money to pay the whole thing. It's now a question of where and if the administration will come up with that money in the wake of its appeal. Cops on the hunt for two men now who apparently pretended to be law enforcement before robbing a guy at gunpoint. This happened yesterday in Kensington, where the 37-year-old victim was sitting in his truck. Police say the duo came up, lost the bag, or fake bag, obviously, and then directed the guy to get out of his vehicle. Well, when he refused, one of the men punched him in the face and pulled out a gun and grabbed his necklace. The suspects fled the scene in a Benz. Investigation is ongoing. 6 people facing a long list of charges now in a major drug bust in Suffolk County. The Suffolk DA says there was enough fentanyl to kill all of the 1.5 million residents in the county. DA Ray Tierney says 6 people arrested. On Miguel Torres' home in Wyandanch, the task force allegedly recovered approximately 3 kilograms of substance that field tested positive for fentanyl and 2,000 fentanyl pills. He says a number of illegal guns also recovered. These cases demonstrate how our illicit drugs flow from outside the country, primarily, oftentimes into New York City and then out to Long Island. The DA says the 6 were also found with cocaine and heroin. Sophia Hall, 1010 wins at 92.3 FM on Long Island. After weather says breezy early on tonight, then cloudy with a few showers overnight and a low of 54. Then tomorrow, clouds and a shower or two giving way to some sunshine and a high of 64. We're at 60 degrees and cloudy right now in New York Central Park. A Bronx man arraigned today on murder charges for the fatal beating and robbery of a strap hanger at a Brooklyn subway station last month. Remember that? Prosecutors say 25-year-old David Mazaregos was inside the J Street Metrotech station in downtown Brooklyn when he unleashed an unprovoked attack on 64-year-old Nicola Tanzi. The younger man allegedly punched and stomped on the victim multiple times, then stole his wallet and credit cards, which he allegedly later used to make purchases, including a sword. Tanzi was pronounced dead at the hospital after suffering a skull fracture and crushed nasal bone. Mazaregos is facing first and second-degree murder charges, along with robbery, grand larceny, and more. President Trump has pardoned baseball legend Darryl Strawberry for tax evasion and drug charges. The 8-time All-Star won the 1986 World Series with the Mets, and then 3 more times with the Yankees in the late 90s, but went through a series of health and legal troubles post-career. Strawberry pleaded guilty to tax evasion in 1995 over his failure to report $350,000 in income. And in the following year, he was charged with cocaine possession and soliciting a prostitute, ultimately serving 11 months in Florida State Prison. In issuing the pardon, the White House cited Strawberry's post-career embrace of his Christian faith, and long-time sobriety, and the fact that he served jail time and paid back his taxes. Wireless reimagined by Google. Join Google Fi and choose one of our unlimited plans, or only pay for the data you use. You'll get ultra-reliable 5G coverage, and every plan is packed with perks. How devastating an accident can be, and will fight relentlessly. Spector & Associates serious injury attorneys are based in New York. Construction accident, car accident,
slip, trip, and fall, call them now. 800-318-8888. Spectre and Associates has recovered hundreds of millions for the injured. Been in an accident? Visit crashinjury.com or call 800-318-8888. The lawyers at Spectre and Associates serious injury attorneys fight hard. Win big to get you what you deserve. Call them now. 800-318-8888. That's 800-318-8888. Or visit crashinjury.com. Spectre and Associates, your serious injury lawyers. 800-318-8888. Licensed in the Tri-State, Connecticut, and Pennsylvania. Here's a harsh fact. 40% of women and almost 20% of men suffer from varicose or spider veins. And if you think this is just a cosmetic problem, think again. Varicose or spider veins, if left untreated, can lead to swollen or discolored legs, cramping, the inability to stand or walk, neuropathy, even worse, blood clots, which can travel to other parts of your body. But here's the good news. Advanced Medical Vein Treatment Centers offers plans that treat and cure the condition, not just cover up. Grab your phone, take down this number, and call 800-809-7989. That's 800-809-7989. When you call, you'll get free information. Free information on how you can live your life to the fullest again. Walk, exercise, sleep well. Your vein problems will not go away on their own, and in time can lead to major health issues. Call Advanced Medical Vein today for free information on fast and easy solutions that are covered by most insurance plans. Medicare included. Call 800-809-7989. That's תהיה בשקט, יא זין, אם היית נופל לי בידיים, הייתי מסדר לך את הפרצוף עוד פעם, אולי... אז תבוא, יש לך את הפגישה. אני אסדר לך פגישה, אלי, מה הבעיה? אז לא, רק שנודיע, אתה בן 70, אתה יכול הדבור כזה יושב בבית, חצי מסומם, בחיים לא פותח מצלמה. אנחנו למדנו בבית ספר, אנחנו יודעים הכל, פותח להם. פותח להם, רבית פותחת לייב, יש לה 400, 500, 600 צופים. יצחק יפתח לייב, יהיה לו 300, 400, 500 צופים. גם לי צופים, גם לי. יהיה לי 400, 500, 600 צופים. אתה תפתח לייב, רק אמא שלך שרמוטה תעשה לך לייקים מסביב. ומה זה? כרמלה אין הטיקטוק, אלי. כרמלה אין הטיקטוק. אמא שלך, יצחק, תן לי. מה קרה לך? איך אתה נותן לבן שלו לצאת מהבית בלי השגחה? אתה מסוגל. אני מסוגל לבוא לאמא שלי בפעמים להגיד לה שהיא זונה. מכיר אותך ריבות אחרי שאני אתקע אותה מול העיניים שלך. זה מה שאני מסוגל. אבל אמרת את זה לפני חודשיים. איפה? עד עכשיו במחנה. אבל למה לא באת עד עכשיו? ושלמו את האפס. וזונה מהזונה. חלש, תשמע, חשבתי שאתה תקרא. לא נותן לי, אתה לא נותן לי. אז אני שתקתי, ראית? אני לא מדבר מילה רבי. רמי, תפתח להם, רמי. רמי, תפתח להם. Think that you didn't take any... רמי, תפתח להם, רמי. Off and his work with Lamar and Sabrina Carpenter. Bad Bunny, the artist headlining the Super Bowl halftime show, scored 6 nominations. For Best New Artist, the nominees are girl group Cat's Eye, Olivia Dean, Summer Rios, Addison Rae, Somber, Deion Thomas, Alex Warren, and Lola Young. The Grammy Awards air February 1st on CBS and Paramount+. I'm Jennifer Kane.
Cars for Kids is now accepting all kinds of real estate donations. It's a savvy solution for property owners who are bogged down with costly property taxes, maintenance fees, and insurance fees. Cars for Kids real estate will take over everything. Best of all, they will provide you with a tax deduction for the full appraised value. Make it rich and creamy. We also have several studies showing half of it did. Hurry, it's your last chance for a 2025 tax deduction for the full appraised value. To donate, visit carsforkidsrealestate.org. That's cars with a K. Hi, we're Ren Kitchens. In our 15-year history, we've made and installed millions of quality kitchens. And now you can find us at the Home Depot across the tri-state area. With thousands of styles and colors to choose from, we offer a free home measurement service and expert design consultation. All of our kitchens are made in the U.S. or delivered directly to you and installed by our specialist fitters. We cut out the middleman to save you money. And with our flexible financing, you can save the cost over 7 years. Come down to Ren Kitchens at the Home Depot now. Find out something competitive to offer your first website for more details. Slugfest at Yankee Stadium. What do you mean? Everything is over for the Angry fans. There's kind of slugging going on. Trading baseball bats for golf clubs. There are the experienced golfers, and then there's Jake. Are you a major golfer, like obsessive major golfer? Once a year or now. So this should go very wrong. We're here at Upper Deck Golf. Those drives from the 200 levels onto designated greens in the outfield. From the top of the bleachers, then try a putting green inside. It's Yankee Stadium like you've never seen it, says John from Newburgh. I'm used to it being very loud, but it was nice to drive in and find parking on the street. I'm so glad I didn't win. CBS Hot Lights has wins on 92.3 So Win family, you know that little Charlie Brown Christmas tree with the droopy branches and the single red ornament? Well, a town in England apparently had their own wonky tree to deal with. I never thought it was such a bad little tree. It's not bad at all, really. Maybe it just needs a little love. Well, in Wisbeck, they decided to scrap it all together, opting to replace their droopy browning tree with a spruced-up pine after the local council branded the original as a, quote, disgrace. It wasn't just the council, even passers-by told the BBC that the half-dead display was a waste of money. Town officials said the tree was the product of an extremely dry summer, which affected the growth and health of taller trees. A Florida police officer has a new member. That is an Asian small-clawed otter. 2-year-old Splash is believed to be the only cadaver otter in the world. Martin County Sheriff John Budenseek says Splash has been trained to find human remains underwater. We're going back to the basics of using an animal to do what they do best, and that's to go in their own environment and protect things that don't belong there. The sheriff invited law enforcement from across Florida to train with Splash. Michael Hadsel with Peace River Search and Rescue was impressed. We're going to need another otter to help put the calls on. My goodness, correspondent Michael Wallace. In fact, Mr. Haskell says he expects otters to be standard issue in the next decade. Wow. Police in Ohio thought they were getting a phone call, of course, but they were quickly directed. I'm reading this right. Riding like an actual real wolf. Yep. Cops in the town of Alliance, Ohio, actually responded to a call about a guy in a cowboy hat. Not the next cowboy here in New York, but a guy in a hat riding a bull in a parking lot. Once they made contact with the rider and everything was under control, one officer entertained the idea of taking a ride himself. You get on Gus if you want to. I think I'm all right now. If I get on Gus and I fall off Gus, then I'm going to get in trouble. Well, he did get on the bull, but just for a little photo op. Before Gus and his rider went on their way, went to a rodeo about 25 miles away in the beautiful metropolis of Alliance. Your headlines are next. I get it. Your desk has been there for you. Holding up your computer, your unused stapler, and that plant you forgot to water. But maybe it's time to leave your desk and spend your lunch break volunteering with Meals on Wheels. Seeing Meals on Wheels for me is the joy that I look for at the end of my week. I'll come to the door with one meal and I'll walk away with a full heart. Drop off a warm meal and get more than you Drop some money. AmericaLet'sDoLunch.org. That's AmericaLet'sDoLunch.org. Brought to you by Drop America some money. and the Ad Council. I'm Ed Evans, CEO of Consumer Cellular. Ever wonder why Big Wireless wants you on a limited plan? They probably want you to cover the cost of those 20-somethings using all that data every month. But most people
people 50 and up like me only use 12 gigs or less. Don't get bamboozled by big wireless. Switch to Consumer Cellular. Our plans start at just $20. And we use the same towers as the big guys. Join the millions who choose something better. Because if you're not using all that data, you're probably getting used. Call 1-888-FREEDOM or visit consumercellular.com/facts. Plans include $5 credit for auto pay and e-billing. See site for additional facts. Nobody had to tell your grandparents not to drive while using their typewriters. Why should it be any different for us kids and our cell phones? Drop some money. Driving is the cause of more than 3,000 deaths in 2022. Come on, we're smarter than this. Let's put down the phones and focus on the roads. Drive safe, everybody. Don't drive distracted. A message brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration, Project Yellow Light, and the Ad Council. The city that never sleeps, and neither do we. All News 92.3 FM, always here when you need us. All news, all the time. This is 1010 Wins at 92.3 FM. You give us 22 minutes, we'll give you the world. We'll put 60 on it and mostly cloudy skies at 3:20. I'm Larry Mullins, and here's what's happening. More on the government shutdown and its impact on air travel. A lot of people starting to pile up at airports all around. Drop some money. Airlines started canceling flights as early as yesterday. Meantime, it remains to be seen if SNAP recipients get 100% of their benefits, if any at all, this month. It's after the Trump administration filed an appeal of a judge's ruling yesterday telling them to pay up for the entire month. A helicommute coming Drop soon. some money. No, I'm not using plane for a crazy, long, challenging ride home. I said hella, as in helicopter. A new pilot starts in December, no pun. That'll get you from Manhattan to Westchester in 12 minutes flat. New York governor's race off and running even as the dust settles from Election Day. Congresswoman Elise Stefanik stepping out there. Governor Hochul has a thing or two to say about that. So does a certain county executive on Long Island. And the strangest things can pop up here in the city. Literally, there's a Stranger Things pop-up on 12th Street, paying homage to the Netflix show, which premieres its final season in 3 weeks. AccuWeather says tonight, breezy and cloudy with a few showers overnight. Drop down to a low of 54 degrees. With this, I'm 321 now. And from your Mercedes-Benz of Edison.com traffic center, here is Greg Wright. You got big trouble right now on the Bronx, northbound side of the Deegan, getting up towards the Bronx Expressway. We are looking at a collision. You got at least one center lane out, and this has you backed up onto both the RFK and the westbound Bruckner. So that's why the northbound Deegan, among the worst options out of town. Other end of the spectrum, the northbound west side highway, that's going to be the best of it. A slow ride from the 60s on up, but everything else is worse. Lincoln right now, no more than, or the inbound Georgia, I should say, no more than a few minutes. Holland Tunnel out of the city is 30 to 45 minutes. The Skyway, the worst of it on the Jersey side either way. The Lincoln Tunnel out of town, an extra 25 to 30 from 11th. Stay with 9th. Inbound Lincoln, it's an extra 15 to 20 minutes. Throgsneck Queensmount isn't perfect, but overall the Throgsneck is what you've got in either direction. Across the Upper East River, everything else manages to be worse. And on the westbound Belt Parkway in Queens near Sunrise, that looks to be a crash. That has you slow off from both the southbound Cross Island and westbound Southern State Parkway. Traffic is sponsored by RTM Raceway. Greg Wright and Ellen at 92.3 FM. Trade errands for adrenaline. RTM Raceway is your indoor thrill zone. Electric go-karts, arcade games, food, and fun. Grab your crew and race into the weekend at RTM Raceway. Long Island, Jersey City, and Stamford. RTM Raceway. Race, play, more. 2 stories from the government shutdown today that we're following. One involves the Trump administration's appeal of a judge's ruling to pay SNAP benefits in full. But we start with the airports, where people are starting to realize the effects of several cancellations on part of the airline. The FAA issued an order that airports start trimming back their takeoffs and landings because of the crisis in the air traffic control towers. But now the airlines have canceled more than 800 flights nationwide, with over 100 here at home. And now the fallout. People are anxious today, trying to get out of the Big Three and wondering if they'll get back. Glenn Shuck. Terminal 4 here at JFK, like many others in our area, filled with concern and fatigue as to what lies ahead in these days and weeks to come. Now, Phil had a very long באמת, מה ביקשתי? רב. When's your day on the way back? Monday. Sorry, what's your level of concern? It is what it is. Can't really do nothing about it. Pretty chill. Yeah, I can't control it, so yeah, hope I make it back. United is trying to be as customer-friendly as possible as these flights are back. They're telling passengers even if their flight is not impacted, they still can cancel for any reason and get a full refund. Glenn Scott,
money. 10 wins, 92.3 FM, here at JFK. And Transportation Secretary Tom Duffy says it's probably going to be like this until the shutdown is over. And even then, it's going to take a minute to get things back up to normal. You have to look at how many controllers come to work, how long that takes after the government opens back up. And here's what's hard for us. It's not one tower, it's not one trade. Holy bed. It's not one community. One day it's LA, Holy, the next holy. day it's Holy, holy. GTA, Holy, New holy. York, and then it's Orlando. On another matter pertaining to the shutdown, the Trump administration has filed an appeal now against the federal judge's order yesterday requiring them to pay all SNAP benefits for November in full starting today. Judge in Rhode Island telling the administration to find the money. Yeah, I want to snap back. Where's my snap food? 100% of the benefits went out to persons Can't in need. believe it. The administration says the judge's ruling is unconstitutional and that any extra money, aside from the emergency fund, would need to go through Congress first. The process Trump has been accused of ignoring on several previous matters requiring congressional approval. For Westchester residents who commute to the city, there's a new transit option if you've got deep enough pockets. A 12-minute helicopter ride. Yeah, Blade Air Mobility launching the program next month, connecting Manhattan with Westchester County Airport. Blade CEO Rob Wiesenthal says the seat price not only gets you Bridge. You'll see Manhattan as you approach it, and it's terrific. I mean, it's I say flying in 3 dimensions because you're taking off vertically, which is a unique experience for most people. Okay, so the price tag $225 for a single flight, or $125 if you have a Blade commuter pass. Those passes cost $250 a week, $1,000 a month, or $10,000 a year. How their day is going. The goal, make stores more welcoming and improve the shopping experience. On Wall Street right now, stocks are lower. The Dow down 70 points, the Nasdaq down 175, the S&P down 20. I'm Erica Briskowitz, Bloomberg Money Watch on 10 Wins at 92.3 FM. And now this message, time to pick a health plan for your business. Consider Oxford Plan from United Healthcare. Visit UHC.com. Drop some money. Oxford. 10 wins. I love that I get the news without the bias. Part of my everyday routine. The news I care about. 10 wins. Hey, this is Yeah, Larry. Jack, I'm on the way, That Jack. feeling, you open the mailbox, see that official IRS envelope. Share on Your heart Jack. For business owners, a bank levy or wage garnishment can hit hard and fast. Waiting isn't a strategy. It only lets penalties and interest pile up. It's time to put the nation's best on your side. Forbes magazine reviewed tax resolution firms nationwide and ranked 5-star tax resolution #1. A real ranking based on real results. With over 17 years of proven experience and a flawless A+ rating from the Better Business Bureau, their seasoned tax attorneys act immediately. They take over all IRS communication and build a strategic plan for the best possible outcome. Your next move matters most. Your consultation is 100% confidential and free, but the peace of mind, priceless. Call 5-Star Tax Resolution now at 800-516-8408. That's 800-516-8408. Or visit 5startaxresolution.com. That's 5startaxresolution.com. Have you ever wondered why there is so much cancer on Long Island? Did you know that the DuPont Chemical Corporation and 3M recently agreed to a $13.5 billion settlement for contaminating public drinking water with cancer-causing forever chemicals? Long Island's drinking water has some of the highest concentrations of these cancer-causing forever chemicals. If you live on Long Island and have been diagnosed with kidney cancer, testicular cancer, liver cancer, thyroid cancer, or ulcerative colitis, you may have a claim. Call the lawyers at Wenzel, Desmond, Herbert. The KP Law Team is on your side. You can trust the law team to diligently work toward restoring Welcome back, baby. There are serious time constraints, so call the KP Law Team for a free consultation at 212-227-2900. That's 212-227-2900. Or visit their website at kplawteam.com. That's kplawteam.com. When you're hiring,
Have you ever felt like you're missing out on meeting truly great candidates for your role? It seems impossible to find them. They have to be out there somewhere, right? Well, they're not hard to find when you know where to go. And that place is ZipRecruiter. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. ZipRecruiter helps 10 million people with their job search every day. And because these people are actively looking for jobs just like yours, it's easy to find the right person right away. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. But if you're not using ZipRecruiter, you're missing out. So see what it's like when the impossible is easy. When you go to ZipRecruiter.com/free right now to try ZipRecruiter for free. Once again, that's ZipRecruiter.com/free. ZipRecruiter.com/free. Never miss out on great candidates with ZipRecruiter. At City Harvest, we're on the road every day to rescue millions of pounds of nutritious food for New Yorkers in need, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. That's how we eat good. Donate at cityharvest.org. Training guide dogs for people who are blind. Visit CI.org. Think and win, because we are better together. Wake news time, 3:30. Good afternoon. I'm Lori Nutten. Republicans have their first candidate in next year's primary for the nomination to be governor of New York. And there could be more after Congresswoman Elise Stefanik threw her hat in the ring today. She may have some competition from Long Island, and we now have response today from Governor Hochul. Republican Elise Stefanik has already been endorsed by the GOP chair and state senators. However, here in Nassau County Executive Bruce Blakeman, who just won re-election, says he may also run for governor. We've had hundreds of thousands of people leave the state, and I think that's very sad. I think it's because of the policies in Albany, the taxes fail, we need money for hospitals, schools. Blakeman says he already received support from community leaders around the state. You heard the story about the tortoise and the hare? I'm going to go about this very methodically. He says if he does run, he is sure he will also receive endorsement. Sophia Holt, 10 wins at 92.3 FM on Long Island. Governor Hochul, for her part, responded to Elise Stefanik on X. Stefanik has called Hochul the worst governor. The governor says Elise Stefanik is delivering New York for Donald Trump and raise your costs. Not on my watch, she says. My message to Trump's top ally, bring it on. Wink news time, 3:31. Let's get you where you need to go. Here's Greg Wright. Well, the downtown ride on the east side is not looking so good right now. Southbound side of the FDR, a very slow ride coming down towards 75th Street, and more trouble on the southbound FDR. Looks like more issues at the waterside crossing. Meanwhile, the northbound FDR trying to the Queensboro and get the RFK up to the George. Northbound west side highway, we're in some trouble in the 90s, but even wake up the northbound west side, that's what you've got getting out of town of the George. And the Bronx, usually the northbound Deegan is the best you do. It's not today. Northbound Deegan, multiple lanes are blocked right at the ramps to the cross Bronx and the George with a big crash. It's one thing that backs up on both the Bruckner and the RFK Bridge. Southbound Deegan flows from Van Cortlandt Park. Westbound cross Bronx awful from the Bruckner into Thames. Lincoln Tunnel about 30 minutes in, 20 to 30 out from 11th, better from 9th. 30 to 40 minutes home at the Holland. The Skyway, the worst of it either way on the Jersey side. I'm not promising perfection, but across the Upper East River, clear the Drosnet combination test of what you've got. Traffic is sponsored by ThriveWellInfusion.com, saving lives trip by trip. Living with a chronic illness that requires IV medication? Say hello to state-of-the-art private suites for all of your infusion needs at ThriveWell Infusion. For care, comfort, compassion, and convenience, visit them at ThriveWellInfusion.com, saving lives trip by trip. Greg Wright, 10 wins at 92.3 FM. Let's get a check now of your AccuWeather forecast. Here's meteorologist Matt Ben. And those clouds will gradually pick it up now as we head into this evening and into tonight, eventually leading to a couple of showers here across the tri-state. A little 50 for those showers, likely to stick around into the first part of tomorrow with clouds. Tomorrow afternoon looking dry as clouds break for some sunshine, high at 64. Sunday mainly cloudy, looking damp, occasional rain and drizzle, high at 61. And perhaps a shower early to start the day on Monday, otherwise much colder and blustery with a high near 50 degrees. Right now it's 60 degrees in Central Park with a relative humidity at 34%. Repeating, the current temperature is 60, falling down to 54 tonight in Midtown.
I'm AccuWeather meteorologist Matt Benz on New York's weather station, 10 winds on 92.3 FM. Stranger Things fans, this one's for you. You're going to want to check out a pop-up on Little West 12th Street here in the city. The Stranger Things inspired crime scene is back for a limited time only, and it's free to take your chance at the Stranger Things pop-up radio station, WSQK. I'm really excited. I just want to see how they wrap everything up. And hope my favorite characters actually survive. The tour machine is full of collectibles, while you can also step into the photo. Yeah, I'm here. I'm here outside, black car. Yeah. Okay, see you soon. Next to Northstar. Next to the store, Northstar. Okay, see you soon. קורה. נאסף אנשים בעבודה. נורסטון. התחנות נורסטון. Yep. It's Back to the Future. For Stranger Things, that story's next. Sharon Jack. As a maintenance supervisor at a manufacturing facility, he knows keeping the line up and running is a top priority. That's why he chooses Granger. You're Sharon Jack, I'm over here now. Next-day delivery helps ensure he'll have everything in place and running like clockwork. From White Granger, click Granger.com or just online. Granger, the ones who get it done. If you've made a mistake and committed immigration fraud or have a criminal record, you may still be eligible to file for a waiver and get your green card. Call our law first at 646-894-5900. Oceanfront view, calming atmosphere, lots of amenities, lush ground. Planning our next vacation? So, looking for a rehab center for your mom after her hip replacement. Finding anything good? Two, actually. They're both part of NJHS. Menorah is in Brooklyn, and Isabella is in Upper Manhattan. Both have great rehab, right? Of course. And both offer long-term care, too, if you ever need it. Yeah. They're not-for-profit, so I know that you trust them. That's perfect. They even offer single rooms for rehab patients. So which one is right for Mom? Well, Isabella and Menorah both offer expert and passionate care, so either one would be great. Let's go with the one that's closer, so it's easier to visit. And thanks for doing this. Of course. Now, where are we vacationing? NJHS Isabella and NJHS Menorah Centers for Rehab and Nursing Care. Leading the way to great care. Learn more at njhscenters.org. Now 10 wins entertainment. Stranger Things is going back to where it all began. Will Byers' disappearance. A new thriller for the final season. Turn aside, 5 minutes of the first
way you can. November 26th. No sandwich. Moderator has arrived in Las Vegas for their residency, which kicks off tonight, and they just announced that they are adding 6 more states. Welcome, Yeah. welcome back, welcome back. What's the address? The address, you're going uptown. 1752 Park Avenue? Yeah. Yeah, okay. Sedgwick Avenue. No, I'm supposed to go to 1752 Park Avenue. Yeah, so I don't know what they did. They doing bullshit today. Her name is Sharon. Sharon, see, this So, why do you say 17? I don't know. Sedgwick Avenue. Right? Update. Let me see update. That's my house, and that's not where I'm going. So are we going to Access a ride, option 6. what is the address you said you're going? 1752 Park Avenue. What corner street is that? Oh, that's Manhattan, 122nd. Oh, 122nd. Yeah, 122nd Park Avenue, Manhattan. Should I start driving there? Yes, Okay. yeah. And ignore this. Yeah, they're gonna have to give me my father's address. 122 on Park Avenue. Okay. Yeah. I'll start going there and ask him to update the address. What station you know? The people. Perfume smells nice. You smell it, right? Yeah. Good. Very nice. Yes, hi. Hi, Ronald. My number is 122-4199. 122-4199. Yes. I tell you, money. $1.22, 41 cents, 99 cents. Say that, everybody knows the money. Sharon Jack. SHARON for Sharon, JACK for Jack. 41 cents, 99 cents. 4199. You see, you tell them numbers. They ask for it 7 times. No, I'm not. I said 1224199. That's not fast. 646-340-7200. Think quick, man. Think quick on your feet. Man. Yeah, I'm going to 1752 Park Avenue, not 1757. I'm going to see my dad in the nursing home. So I don't know what they doing, what's going on, but yeah, that was planned from yesterday. No, I'm not booking. Don't try to book a trip for right now. I'm booking a trip for right now. Yeah. And I'm leaving my father at 4 supposedly, but now I'm gonna leave a little later. But I'm definitely going to see my dad today, 1752 Park Avenue. Yeah. You can put that in the GPS, sir, because I'm not going where they're telling me I'm going. I'm going to 1752 Park. Yes. Yeah. 1752 Park Avenue, yes. My pickup was when I called. I called when I was ready to travel. Yeah, I'm traveling already. I'm already in my vehicle. He trying to take me home. I'm not going home. I'm going to see my dad. Then I'm going home. My number is 5701. His number is 5701. Yeah, because they already know I'm going to see my dad. But they mix it up on my address. See, my address is 1750 Park, 1750 Sedgwick. But they get it mixed up with 1752 Park Avenue. Confusing. Yeah, they confuse themselves. Just ask him to update the address in my system. Oh, you got the wrong person, baby. I ain't been in Brooklyn at all. I've been Harlem. I've been Manhattan. You got the wrong numbers then, honey. Just give me a supervisor. We can just straighten this all out for the supervisor. Because you can't seem to get the grasp of the numbers. Because you got me in Brooklyn, and I know we're in Brooklyn. He just need to update the address on this job. He's going to do that. I'm going to get the supervisor to do it because he can't do it. He can't even get the number. How you going to do it? He can't do it because he can't even get the right number. I'm giving him 1224199. Yeah. I said $1.22, 41 cents, 99 cents. Either way, he can't get it. Yeah.
And I need to get Yeah, he's just $1,000,049 from Yeah. you. He's just a little, slow, I guess, because Yeah. But I'm too fast. and one you're too slow, one too fast. Yes. Yeah. I think quick. I'm very intelligent. I think Yeah. that's why I got a master's degree. Yeah. I think very quick. But he say I'm not slow. I think you're slow gonna like get that. I think I fell asleep. you're gonna get ticket for speeding. Oh my goodness. I think quick on my feet, baby. Think quick on your feet. Ice, baby. And he probably from the south somewhere, They slow down there. I went to buy sandwich today in a deli store, and the EBT declined. Oh, I yeah, said, why? because they said talk to Trump, talk to Charles Schumer. Oh, you didn't get food stamps? I got food stamps. Yeah, but it's it's working. Yeah. Oh, mine didn't work. I don't know why. I still got $50 left on mine. Oh yeah. Oh, you didn't have no money on yours? I have money $300, but they They said took it away? because the government shut down. They froze all the EBT. Oh, wow. I used mine. I don't know. Try today. Try tomorrow. Let's see. Yeah, I if it's used up all of mine. Did you use it today or yesterday? Yeah. November, it's froze. Everything is froze. I used it. I don't know. So you lost a whole $300? You should have went and bought food. I have it, but they said it's temporary froze until the government shutdown will release. I don't know. They're having problems. Politica. Well, they told me that today. Politician, The stats want to come back on today. Yeah. Politician. No, I don't know. It's corruption. All this politician corruption. This guy. Fucking idiot. By the time they sort it out, we already be the I know. I address. just want to let them know that you dropped me there because they got to come back and get me from here and take me home. But they're gonna. The workers are very slow. They don't know what they're doing. That's the problem. It's happened to me many times. They can't speak English, half of them. They slow. This one they speak English well, but he's just slow. Like you got a mental delay. Slow like a turtle. You got a mental delay. Oh, what are we gonna do? Soon everything gonna be replaced by AI. Oh yeah. They need to replace them by AI because they're so fucking dumb. 1, 2, 3. AI, you update everything. The address yourself. 1, 2, 3. Yep. Why they don't allow you to update yourself? I do. You should have app like Uber, Lyft, and you just update yourself. See, he hung up the phone because he's a fucking asshole. He hung up the phone. No, he's gonna call you back. He's not. He don't have to call me because he's an idiot. He's gonna call you or me. Oh, I don't know. You know what? I'm gonna call on my end. Let me call on my end. Yeah. Accessoride option 6. Eli. כן. אני עם אנשים, מה אתה צריך? Yes. כביסה? אני לא מבין מה. לא, אני זרקתי את הכביסה, רק זרקתי. של התייר, כן. אוקיי, ביי. שבת שלום. Thank you for calling Journey. Your call is very important. If you know your party's extension, please press 9. To speak to Journey Dispatch, please press 1. To schedule a trip, please press 2. For English, please press 1. Your call is very important to us. Please wait for the next available agent. Yeah, I'm driver 5701. I just picked up a lady in 225 West 57th Street, and I'm taking her not to the Bronx. The correct address is said 1452 Park Avenue. So can you adjust the address 1452 Park Avenue, Manhattan? Yes, can I get a supervisor, please? Because they're taking me to the wrong address. I'm going to 1752 Park Avenue, not home 1757. So do I need a supervisor for that? I think I do. So could you give me a supervisor, please? So 1452 Park Avenue. Yeah, it's 1224199. Excuse me, 1752 Park Avenue. Park Avenue, yeah. This is where we're going. That's where I'm going. I'm not going anywhere else. Yeah. Right. Yeah, New York, Manhattan. Sharon Jack, S-H-A-R-O-N-J-C-K.
Yeah, after the No original schedule. I don't remember the time. It gets 2 o'clock or so. I don't know. I had to call when I was ready to travel. You did it already? Oh, okay. Thank Yeah, they told me to call when I'm ready to travel. Okay. They're gonna do it I on my called end. about it 5 times already, so I'm calling again about it. That's why I don't know what they're doing. I'm telling you, they really don't. They should have option. No, on they the got app. my home address, and they get it confused. It's 1752 Park Avenue, the nursing home, but they gonna send it to 1750 Sedgwick Avenue to my home. No, we're not doing that, baby. We're not doing that. Not You get a today. supervisor to take care of that business. I guess 2 o'clock, 2 o'clock, 2:30, something like that. I don't know. Yeah, they told me call when I'm ready to travel. So I did. It was original for 2:30. Yeah, 2:30 going to 1752 Park Avenue. Right, correct. Yep. You got it right. Yep. Yep, that's it. Yep. Yes, please do. Tell them I'm going to 1752 Park Avenue, and I'll be picked up from there when I'm ready to travel to go home. Thank you. Yep, thank you. In any case, I'll drop you on 1752 Park Avenue, and I can pretend that I'm going to the Bronx and drop you Yeah, there, you can. and I get my money anyway. Yeah, you do. And they have to pick me up from there and take me home anyway, so it don't matter. Communication is the key, you know. Communication is the key. They're probably gonna try to call you, so answer the phone if you see call. I always answer my phone. Yeah. Yes, sir. Please proceed to the pickup location we have, to the drop-off location we have in the system. And if the changes will be done, we will inform you, sir. I already picked up the lady. She's right here next to me, and I'm taking her to 1752 Park Avenue. Did you update on the app? No. You cannot. I'm on the phone with Accessoride updated on the map. Yep. We don't have in the system. Yep. You have to proceed towards the drop-off location we have in the system. So that would be 1757 Avenue Bronx. Okay, I'll do that. I'll drop her in the park and I'll continue to the Bronx. Yep. Okay, I'll do that. Okay, no problem. Oh no, what? Yes, hi supervisor. Yes, I was picked up, but they have me going to 1750 So what to Sedgwick do? Avenue. What do you I'm want going me to do? 1752 Park Avenue. I have to go see about my dad at the nursing home. They know I go there all the time. I have to go see my dad. So they made a mistake because I was supposed to call when I'm ready to travel. So call when ready to travel. Okay, I they picked tried her to up take on me home. 57th I'm not going Street. home. I'm going to see And my dad. as I was driving, and the address she is said, not where are right, you so that's going? I why. said, I'm going to the Yes. Bronx. She said, no, I want to change the address. I want to go to the 1752 Nursing Park home for my Avenue. dad. I'm going She's to the already nursing inside home. the car and we already drive Yeah, I away. understand. What to do? Should I throw her? What should I do? Yeah, you have to wait for the supervisor because I'm on the phone with her now. Yep. And if it will be changed, you will be called by someone to inform you that it was changed. And you Yeah. can proceed to 1752 Park Avenue. Okay, this is what I'm doing now. Okay, Yeah. thank you. That's what I'm doing now. Okay. You can get off the phone with her. She can't help. Thank You can get off the phone with her. Yeah. Okay, she said just proceed to 1752 Park Park Avenue. Avenue, yeah, Don't it's my worry, nursing don't home. worry about I'm definitely going to see my dad. They ain't going to stop me from going there. Yeah, of course. I booked that yesterday.
But they made a mistake. They said because it sounds so much like my address. But what happens sometimes they won't let me end the job because they said you're not in the correct address. The time was like 2:30 originally, but they said call already to travel, so that's what happened. Yeah. So they booked it for what they wanted. Yeah. They booked it for the 1750 said because they think that's where I live. So yeah, but I booked to go to 1752 Park Avenue. And my time is I think it's 4:30 to leave there to go home from there. It's 4:30. And I'm halfway there already. I just have to go to the nursing home and check on my dad. That's it. Once I check on my dad, I feel good. That's a good deed. Yes, I have to check on my father, honey. Them nursing homes ain't no fucking joke. You better check on them people. Yeah, the best is to keep him home somehow and well, have a caregiver. You can't. When things is going on, you can't. I know, but caregiver. If you have situations where the person can't take care of you, you have to go to a nursing home. Yeah. And if you're walking around and running around, you can stay at home with me. Yeah. You're heading to 1750 Sedgwick Avenue now. No, I'm not. I'm headed to 1752 Park Avenue now. That's where I'm going. But they have me going to 1750 Sedgwick. I'm not going home until I go see my dad. I understand that. I'm trying to make sense of your sister. You have to. Yeah, I'm trying to make sense of it too. 4:30 p.m. Right. If you want, I can wait and then we go to the Bronx. Yeah. Okay. That's not true though. If you want me to, if it's quickie, then I can wait. I'm calling. I'm ready to travel to go home. That's it. I'm going to stay for about a half an hour with my dad, check on him, make sure everything is good, and then I'll leave and go home. Yeah, okay. I'm not going to leave Manhattan to go all the way to the Bronx and come back to Manhattan. That's a bug. That's stupid. That makes no sense. Okay, so you're going to call back when you're ready to travel, Miss Jackson? Yes, I'm going to call back and I'm ready to travel to go home from 1752 Park Avenue. Yes. But I want to make sure this driver gets paid. You know, he's working to feed the family. Yeah, so the fare is $1.45. I know what the fare is, but he still wants to be able to make sure that he drops me at 1752 Park Avenue, that he will get paid. Is the system allow me to drop off? Right. This company will call us for that information. Okay, then. All right, then. He said the company will call. Okay. All right, then. Yeah. You don't have control of that, okay? All right, thank you. So I'll call when I'm ready to travel. Please document that I'll call when I'm ready to travel because then I got to fight with the workers. Yeah, because you have a 4:30 existing trip leaving from home. I'm not sure why. I don't know. I'm going to cancel that. Somebody messed that up. Somebody did that. One of the workers did that. I didn't do that. No problem. I will put in a... Yeah. Thank you. I'm going to listen to the recording, okay? All right, then. Bye. Central Park, some nature, Mama Nature. We need a Mama Nature. Beautiful trees, sniff the air. Your phone is going straight to voicemail. John D'Agostino. We all hear the radio ads about the IRS. They tell you to be afraid, to be scared, and they try to frighten you into calling. I'm not here to do that. Tax Relief Advocates is different. TRA is here to tell you that if you owe money to the IRS, whether it's $5,000, $50,000, or $500,000, we have a solution. It doesn't matter if you're sitting in your car, at work, or with your kids. Please try to educate her to not do that anymore. 1395.
Because if Taekwon don't want police contact, he has to stop doing stuff Our passion is taxes and helping individuals that gets him into trouble. So he has to stop doing things that would allow him to get police contact. So they have to stop that, cut that out. She's not hungry. She doesn't have to do that. Or call 800-595-1395. That's 800-595-1395. Tax Relief Advocate. Real solutions for real people. Now this message. Why sit in traffic when you can speed at RPM Raceway? I tell her to stop. You tell her to stop. I tell Taekwon to stop. You tell Taekwon to stop. If they don't listen, then, you know, what can I do? We're going to get the complete AccuWeather forecast coming up. It's just a sickness because she's not hungry. I was offering her $400 worth of food from Walmart. She did not want it. Right now it is 60 degrees. So that goes to show that's a sickness. Mostly cloudy. More people get their news from 1010 Winds than Because neither one of them is hungry. radio station in the nation. Angela Loria is our service aide. Kyle McMorrow is Tell her to go to the food bank, the food pantry. There's a closing bell on Wall Street. I'm Erica Herskowitz at Bloomberg. A mixed session ends the week. The Dow up 75 points, the Nasdaq down 49, the S&P up 9. All news, all the time. This is 1010 Winds at 92.3 FM. New York, 60 degrees now at 4 o'clock. And here's what's happening on this Friday. It's like a Christmas holiday weekend. People piling up at the airports after airlines have cut flights. It comes after an FAA order this week for airports to cut back in the wake of the government shutdown. Also, the Trump administration has postponed and responded, if you will, to a federal judge's order to pay 100% SNAP benefits for the month of children that is missing, saying it's unconstitutional without congressional approval, they say. The helicopter company will try out a new air commuter transport service using helicopters starting December 1st. It could change the commute from Manhattan to Westchester for people with deep pockets. Yeah. Hello. Good afternoon. This is Journey Transportation again. My name is Lisa. I'm just going to inform you that the drop-off location was changed. You can drop off the passenger at 1752 Park Avenue, New York. I appreciate. I saw it. Thank you very much. You have a good day. Hello. Thank you. Yes, sir. Have a nice day. Yes, what's up? Bye-bye. Hola, yes. Uh-huh. Speed camera ahead. I can't send no Cash App or Zelle because I told you I can't be doing Cash App and Zelles anymore. Yeah, I know, but I have no money. My mom's not here. She was with Kathy, and I'm late to work. I need to get to work. I ran up the street. I'll give you the money back. I get tips. Yeah, but you know, you already know what time it is with the Zelle. I can't keep Zelling you money. You know, I have to get an account just for Zelle for you now. I have to put $50 there for Zelle for you because you keep letting me not be able to get my house. Because they're going to ask you why you doing Zelle. I get paid the 21st. It's ridiculous. I don't have no money. I use my money. I can Yeah. at the house. I need to go to work. Drop some money. That's sad, man. Always want money, but that's sad because they're yes. Yeah, but you're fucking up my Cash App. You're fucking up my Cash App. I'm buying a house and they say I cannot do Cash App or Zelle. So every time I got to give you $10, the government want to know why are you giving out money. If you asking us for a loan, you asking us for money to buy a house, why are you giving away money? You know, why would your mother leave without giving you money to go to work? I don't know, because she's not good. She's not thinking. You know she's not. I don't know. Kathy could have dropped you to the job. Kathy could have dropped you. I said that, but she said no. My mom want to be difficult. She's talking about, oh, no, we got to stay here. Yeah, because Kathy taking her to the movies or something, so she's going to the movies. I don't know, but let me see how much it costs. 1953 to Chili's. Okay, you have to give me the address, baby. I can do it on my app phone. Chili's. See if I have it. I don't think I even have what they call that thing, Uber. I'll tell you how much it is. It's going to be cheap. I'm thinking of delete that. I have to get an account. I have to go to the bank tomorrow and get an account.
just to give the people the Taekwondo, because he's gonna pop it. They said don't do any more. As far from now on, don't do any more Zelle or Cash App. You know? But these are people that's not responsible. They're not responsible people. How much you gonna tell me, Grandma? I don't know. You know? I need money for this week. I don't. need to get it to work for this week. I'm not giving that. I'm not giving that, baby. I'm sorry. You know why? You just got your check. You got your check, SSI check. No, I didn't. I got that on the 29th. Today is the You didn't get no check for this month yet? No money come this month? No. It came on the 29th. Oh, wow. So you lost all that money already. Wow. It's not a lot. It's not from me. Yeah, because I don't blame them, because you're not taking care of your business when it comes to the SSI and to go into get the medical. They was giving you $100 every month. They said, I called them. They said, oh, he don't use it, so we just take it back. We've been doing that since 2024. We've been taking back $100 every month. I'm late to work. Can you send me the money? Okay, I have to say $10 and that's it. I'm not sending any more money again. That's it. You have to get Kathy to come get you. $10 for work. $10. Yes. Chili's $10. I can't do this. Yep. You ain't gonna have no job after a while because you keep fucking up getting police contact, so you won't be, you know, yeah. Yeah, right. I can't give them more Cash App after this, honey. I'm sorry. After this, you're gonna have to take care of your business. You just got your check and you're broke already. Yeah, that's fucked up, man. We better call an Uber for him and shift up the Uber. No, the ride is going. Someone's picking me up right now. They are on. They're close to my house. They're on home site. So how you gonna pay them? If I Cash App you, how you gonna pay them? Yeah, see, bullshit. Yes. Through my card. Yeah. This is sad. Right, I'm gonna Cash App you $20. I can't give you anything else after that, so I'm sorry after that. I'm sorry. I can't keep giving Cash Apps out. Right. Fucking asshole. He don't give a fuck about me. Give a fuck about himself. He just got a check and he's broke already. Broker, just got a check, SSI check. You know? Fucking users, man. Yeah, users. Where I need to stop? Yeah, on the corner of the hospital, right here. This is a hospital. Right, okay. Right, correct. Transfer. We pull aside. Let me see. Oh, I can't do it. I'm sorry. I can't do it. I'm sorry. Naima, after I give it to Naima, she give it to you. Okay. I can't do that. I'm not doing Cash App. Fuck that shit. All right, thank you. Taekwon needs money for work. Tell his mother to Cash App him or Zelle him. I can't do it. My loaner told me not to do any Cash App or any Zelle. He just got his SSI check and he has no money to go to work. I'm sorry, he has to walk. Or his mother can send it to him. I'm not allowed to do Cash App or Zelle. So his mother can send him $10 so he can get to work. Tell Naima her son needs money to get to work. He needs Cash App or Zelle. I can't do it. My lender told me not to do it. I'm not going to let them interfere with me buying my house. They will not interfere with that. All right, thank you. He said, if you want holy water, you got holy water. No.
No, thank you. Let me give you a change. I'm ready to go home and take a drink, a stiff drink, and relax. A fucking drink, yo. I'm tired. Yeah. Thank you. Let me give you some 50 cents. But thank you. Everybody is very much. struggling. Yeah, I know. I need about 50 cents too. Yeah, I know. I'm gonna give you. Yeah, I'm going home. I'm gonna give it to the driver to go home. Yeah. Yeah, watch out. These people Yeah, close you can't to let you. the kids take. You know what the kids do to you? The kids use you. I know. Children, they use you. Yeah, You need them. They're not there for you. I know. That's the problem. They just you know? want you to give them, help, give. Yeah. And when it comes time for you, ask them to do something, they can't do it. Yeah, you have to watch out. I'm telling you. Right? Thank you. Thank you so Take much. care of yourself. Yes, man. And you'll be fine. That's what you're supposed to do. Take care of yourself. Because when these you kids need don't get need them, they're all running away. Of course. I know people have 10 kids. Yeah. And not one of them would take care of them. Yeah. Okay, thank you. This bottle out too. I throw it. Thank you so much. Thank you. Have a good day. A good weekend. Oh my goodness, she's big. Ay. Efficient staff members, that's Spector and Associates, your serious injury attorneys. Spector and Associates understand how devastating an accident can be and will fight relentlessly. Spector and Associates serious injury attorneys are based in New York. Construction accident, car accident, slip, trip, and fall. Call them now. 800-318-8888. Spector and Associates has recovered hundreds of millions for the injured. Been in an accident? Visit crashinjury.com or call 800-318-8888. The lawyers at Spector and Associates serious injury attorneys fight hard, win big to get you what you deserve. Call them now. 800-318-8888. That's 800-318-8888. Or visit crashinjury.com. Spector and Associates, your serious injury lawyer. 800-318-8888. It's gonna have the flamin' hot Fritos, but we're gonna put flamin' hot seasoning in the This time 411 now from your Mercedes-Benz.com traffic center. Let us get you where you need to go this afternoon. Here's Greg Rice. Now, getting you out of Manhattan at the Holland right now. We're looking at a 40 to 60 I'm so minute sorry, outside ride Chelsea. over at the Holland Tunnel on the Jersey Well, Fawcett, side. thank you for the legend crown. Either way, Lincoln. Have you ever tried modeling? Well, George Washington Bridge. West Side Highway, that's going to slow down from the 70s on up. Everything else the Bronx. Inbound George next to 15 to 20 on the upper. And to 15 on the inbound lower. Across the upper east, the yellow is clear to be Bronx next to Oakland. Across the east, river, see that Midtown Tunnel is also fully Brooklyn bound. Recipe essentials for us. Like I missed meatball night. When better care leads to better forks, it's irresistible. How's your fork? Better care, better fork. Now your AccuWeather 4-day forecast. Meteorologist Matt Benz with this live report. And the sun finally fading behind the clouds, although the sunset not too far off here. We'll just call it cloudy here for tonight. Breezy early on. Watch for some showers, though, later tonight. Low 54. Tomorrow, kind of a gloomy start. Clouds and perhaps a shower or two around, but things will improve by midday and afternoon with sunshine returning. High 64. Sunday, damp. Occasional rain and drizzle. High 61. And much colder for Monday. Yep. Breezy as clouds break for some sun. High near Drop some money. Right now it's 58 degrees in Central Park under a mostly cloudy sky. Repeating the current temperature is 58, falling down to 54 tonight in Midtown.
Hi, Maggie. Weather meteorologist Scott Fans on New York weather station. 10 Wings on 92.3 FM. The U.S. Supreme Court behind closed doors today, reportedly discussing which cases the court will take up, and one of them is the highly watched case involving same-sex marriage. The case is being brought by former Kentucky County Clerk Kim Davis, who famously refused to issue marriage licenses to same-sex couples. Davis was briefly jailed and ordered to pay one couple $360,000 in damages and attorney's fees. She argues her First Amendment rights have been violated. She also says the court's 2015 decision legalizing same-sex marriage should be overturned. Behind closed doors, the 9 justices will decide whether to take Davis's case. 4 of them would have to agree to do it. Decision could be announced on Monday. Correspondent Stephen Portnoy at the Supreme Court for us tonight. 250 years ago, a promise was made to connect families and friends, near and far. And during the holidays, that promise is more important than ever. That's why USPS is building a better network to meet your needs, with timely deliveries, easy and affordable ways to ship, and everything you need to make your season full of holiday cheer. Our purpose is delivering your peace of mind, knowing your love will arrive, bringing joy to all. The United States Postal Service. Learn more at USPS.com/holidays. The free turkey event at BJ's Wholesale Club is so incredible, we called in Tom Turkey to talk about it. Take it away, Tom. Well said, Tom. To paraphrase, spend $150 or more Drop some money at BJ's to earn your free turkey. Isn't that simple, right, Tom? Exactly. Shop November 1st through the 10th to qualify, then redeem your free turkey digital coupon starting at $50. Okay, Tom. For terms, visit bjs.com/freeturkey. A few weeks from the premiere for the last season of Netflix's Stranger Things, and we've got a pop-up to share with you tonight. Netflix's Stranger Things final season is just weeks away from coming out, but in the meantime, Stranger Things pop-up radio station is now open, and Angela had to check it out. It was definitely cool, like getting to see all like the Stranger Things new clothes and like what's coming up through the season. Gina stepped inside WXQK to see what it was all about. I know they had a photo booth, which was fun, and they also had the claw machine of the little Care Bears, and they were so cute, but we didn't win any. But other people did, so sorry. She, like many visitors here today, got a free Stranger Things complimentary poster, but there's a chance to win even more if you're lucky. Mary Lynn Buckley, 1010 wins on 92.3 FM in West Village. Yeah, it's at 22 Little West 12th Street. It runs till 6 o'clock. You got a couple hours here. Well, that's been a couple, but they'll be doing it again tomorrow. Drop some money. Well, Texas is suing Roblox. Attorney General Ken Paxton down there says the online gaming platform is deceiving parents about the safety risk it allegedly poses to children. Paxton claiming Roblox has become a haven for child predators and sexual exploitation. Some other online platforms have faced similar claims from him. He's filed them against ByteDance and TikTok, for example. Roblox says it has strong protocols to remove bad actors and protect users, which include parental control. Drop some money. Digging and discovered a gold treasure worth about $800,000, in fact. This happened back in May. He told authorities about it. They let him keep it, since it wasn't from an archaeological site or dig or anything. This is the Marina Bay Sands Hotel in Singapore. Several coins, all buried in plastic bags, according to a local news channel. This is in the town of Newville, Police the gold was acquired illegally and melted down over 2 decades ago. They found Most expensive. signs that said it was done at a nearby refinery and checked it out. Most expensive. And nobody can prove ownership. Guess what? It's yours. Sign the season. The previous owner of that garden had died, but now Black and Gold
Drop some money. Drop some money. Because it. הכל בגלל האשמה. Drop some money. טומי, תחסום אותו. טומי, תחסום אותו. כל היום אתם בטיקטוק. בשביל לב יומי הוא פותח לעשות לך עוקב. ישראל הוא שלח לך לב יומי. כן? לפני שון הוא שלח לך. שלח לי לב ידיים. שלח לך לב יומי. כל היום אתם בטיקטוק. מה אתה משתיק אותי? אני משתיק אותה. אתה? מאוד פתאום, לא עליו. הוא הלך? אז אני סוגר את זה. מי עליו? שון ברח. ככה, אבל זה ברגיל אצלו, מה? כל היום אתם בטיקטוק, טיקטוק, טיקטוק, טיקטוק. גם אמרתי לה שאם אני ארצה לראות מישהו מהאפליקציה, זה לא יהיה רק אתכם. סליחה, אותי. לא, ברור, אבל אני אלך עם ישראל, את יודעת. אני לא צריך להסביר. לא הבנתי בר, איך אתה תמיד נכנסת לשיחות? אני? למה? מה פתאום? מה את הולכת לאן בר? אתה הכל בגללך בר. הרלם, 125th Street, הרלם. חיוך המניאק הזה, בחיים שלי. לא, עכשיו חזר לי הבית. הלכתי נדידה. נכנסתי לשכונה עם מרצדס. ירדתי שם. יעזורים. יצחק, מה יש לך כפרה גבורה? אז מה, היא היורש? תקשיב רגע, יורי, יא גולח. וואי, גם לקרין יש שפתיים יפות. יא גולח.
Drop some money. Drop some money. Harlem. שון כן, מה החדשות להיום? פיפי שון כן. רגע, מה פריים? שישמע. Drop some money. Mamma mia, mama. Mamma mia, mama. Mamma mia, mama. Nina, nina, na. A Chinese worker thrown off a railroad bridge he was helping to build just for being Chinese. But Robert mostly keeps to himself without much direction or purpose, as Will Patton intones in voiceover, until he meets Gladys Oakley at a church service. Gladys introduced herself as if women did things like that every day. Hello. And maybe they do again. Hello. I thought I was seeing him before. Oh, no, I've never... Mamma mia, mama. You like hunting, yeah? Son, Robbie's wife is very much without. I'm Robert. Welcome. They're talking marriage and just steps from a river filled with fish, using stones to mark where the walls will go in a house they'll build themselves. Felicity Jones makes Gladys a resourceful, practical wife and mom of a daughter Robert seldom sees, since he's forever off working to support the family, working for railway lines and lumber companies with folks like a yammering old-timer played by William H. Degrees on the floor. An average degree was a foot long. I was in the shade. There was no shade. Robert is largely an observer in a life he doesn't examine too closely. A working stick who watches the world change around him. The sounds of axes, cross-cut saws, and all-night conversations giving way to clear-cutting and new sounds. Also to bewildering events, a great comet shooting out of the sky, heartbreak, and unspeakable tragedy that is somehow just a wayfish in a tale spanning decades with Terrence Malick-like visuals. Filmmaker Bentley has crafted Train Dreams as a kind of cinematic poetry. The American dream experienced by unsung working folks a century ago. Heartfelt, racial, and yes, almost unbearably beautiful. About my מי שאומר
NYC more often with statistics ahead. Under HHS Secretary Robert F. Kennedy Jr., the CDC is re-examining the childhood vaccine schedule. Many scientists say that is not necessary. Our vaccine schedule is incredibly safe and incredibly effective. In fact, it's probably the most effective vaccine schedule in the world. And one possible change could lead to more shots. That story is just ahead on all the headlines are coming up next. 57 degrees, mostly cloudy right now, low of about 50. If you really want to hear a story about an octopus breaking out of an aquarium, or a squirrel that can regrow its brain, or two wild stories unfolding inside the tree stump, well, we've got an episode for you. And did I mention? Terrestrial, over on Radioactive Institute. Where we get podcasts. Whether it's news from around the world or the latest from your neighborhood, New Yorkers turn to WNYC for the information and connection that can only get from all things considered. Be part of that conversation through your business's support at WNYC. Learn more at sponsorship.wnyc.org. This is WNYC, 93.9 FM and AM 820. NPR News and the New York Conversation. חדש. על הסחוג? זה הולך להיות חריף. את שומעת? אם את מקבלת ברבור, את חייבת לתת זרזור. Democrats are ready to quickly pass the government funding bill that includes health care affordability. Leader Thune just needs to add a clean one-year extension of the ACA tax credit to the CR so that we can immediately address rising health care costs. Republicans have been opposed to putting anything up for a vote that links government funding to the Affordable Care Act. These bill is now impacting airline flights at 40 of the nation's busiest airports who are canceling hundreds of flights today due to a shortage of air traffic controllers who are working without pay during the shutdown. Cornell University reached an agreement with the administration to restore hundreds of millions in federal research funds while also agreeing to accept the Trump administration's interpretation of civil rights law. Here's NPR's Listen Network. First deal would require Cornell, an Ivy League school in upstate New York, to pay the government $30 million and also invest $30 million more in agriculture and farming. In April, the government throws millions of dollars in research funding over accusations of racial discrimination and anti-Semitism. In addition to reinstating millions in research grants, the agreement says the Trump administration will end open investigations into the school. This deal follows similar deals the Trump administration has made with Brown University and Columbia University. Listen, Ebony, NPR. And on Wall Street today, time to go home, baby. In the week. You're listening to NPR. Time to go home, baby. From WNYC New York, I'm from California, 57 degrees right now at 4:32. Congressmember Lisa Fox making it official. She is running for governor. The Republican from Northern New York released a video on social media this morning that blames Governor. We are the most unaffordable state in the nation because of single-party Democrat rule led by Kathy Hochul. The Democrats also attacked Hochul for backing Mayor-elect Ron Mamdani. Hochul is responding by tying Stefanik to President Trump. Hochul says Stefanik posts as being one of the Republican President Trump allies in Congress. The governor says votes for Trump policies have hurt New Yorkers. Early polling shows Hochul leading Stefanik. פרון הלך לים לעשות ברכת הגומר. תראי מה בומבה כותב, זה מראה עד כמה היא טיפשה.
יקירה שלי. מה זה, היא דומה לשתי טיפות מים, ולדעתי אורטל יותר יפה. ברור. אני יותר אופה. כאן אני חברה שלך, הפרסייה מילדיה. והשנייה כופה. הוא רצה להתלבש על אילנה, כן. איפה לבטח עכשיו באים? שבת שלום, אנחנו עוד מעט עוברים שבוע טוב, כפרה עליי. איך אני אסביר לנבט את זה? את יודעת שהיא כמעט... היא רוצה להתלבש, מי כותבת פה? היא רוצה להתלבש על אילנה משם, הוא מחייבת קורבן חדש. היא לא מבינה רק דבר אחד, שאם אני אתעמת איתה, אני לא אמשיך הלאה. המבין יבין. אילנה, אני אגיד לך אני נראה לך שמישהו ידעו לא להתעמת עם טיפש. לא, היא לא בלבל שלי בכלל. יפ. מה יש להתעמת איתה בכלל? אני עם אנשים מהסוג שלה עבדתי 15 שנה. אני יודעת עם מי יש לי עסק, אני יודעת מי היא. היא בסך הכל, אני עדיין אומרת, היא אישה חולה ומסכנה. פייל כהן מכר לאור נגה. עמוד ברזילאי, 1,500 שקל. שם סטייט גלים ברזילאי. בוא ניצוש, מדי אנחנו נוסעות לאיטליה? יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. לא, אני לא מחפש לעשות ממנה רסק, היא ריסקה את עצמה לבד. אני כבר בסוף התחינה. היא ריסקה את עצמה, תרתי משמע, לבד, בעצמה. בואו אני אגיד לכם גם עוד משהו, באמת, הכוחות לא שקולים בכלל, מבחינתי בכל אופן, לגביה. מה זאת אומרת? תנמקי לנו, אילנה, אנחנו צריכים את השיחות עמוקות בשעות. כי בואי נשתמש בשפה של הרחוב. אני כמוה אוכלת 10 לארוחת בוקר ויש לי מקום גם לגרפס. אני כמוה רגועה בלילה, כי אפילו לא מכניסה אותה לפה. אז אני בכלל לקוחות לא שקולים, אין לי מה לדבר איתה, אין לי מה להתלבט איתה, שתגיד מה שהיא רוצה, שהיא תגיד שמוחמד, בן שלי. יצאת אחותה לראשון רגע. נכון, מה נשמע? אני אוהב את הנוחות, אני אוהב את הנוחות. היא לא מאתגרת. מה אתה אומר? אמרתי שראיתי את השידור שלך לפני איזה חצי שעה, 40 דקות, ואמרתי לך, כתבתי לך, אבל לא מתאים לך לרדת לרמה הזאת בכלל. למה? אתה רואה אותי שירדתי אמריקה. כן, אם את יורדת לאנשים כאלו נמוך, זה לא את. זה לא לרדת נמוך, אני אמרתי גם שזה פחות נעים לי לעשות את זה, אבל עכשיו אני אנהל כי זה הכרחי, כדי שחלס שנתיים להיות באותה מנטרה ואין איך לעצור את זה, אז איך אומרים, ברומא תהיה רומאי, אני אבחר עכשיו להאמין למשפט הזה ולהתחבר אליו. מי שצופה פה יום, יומיים, לפחות אני חושבת שיש פה רקע הרבה יותר ארוך וזה הגיע כבר לקבל. Democrats won't drop their demands that Congress extend federal subsidies for health insurance purchased through exchanges. Those subsidies are expiring and cost will double or triple for millions of Americans who benefit from those subsidies. Republicans blame Democrats for the economic pain coming to lower-income Americans. Democrats say that the Trump administration is choosing not to make these payments. And Scott, after Tuesday's election results, for now it seems to signal to Democrats that voters agree with them. Pizza for iron. Pizza for iron.
يا سلام عسول يسايل نص نص لا منيح. The cruise ship. Trudy is the Ash Amber Rose. פתאום שאני מתנשקת עם מרדכי וראיתי סרטונים חרמון עם סיוון מלול, בעצם זה יכול להיות שי תמור לה שמה, משם עושים פיפי. אלק שקט בשקט, יא בן זונה, הם יסתמו לי את הפה לשרוף אותם.
שום שקט לא יהיה. אני אראה לך מה זה לעשות כסף על נפשות של אנשים, ואז להגיד, שקט, שקט, אני פה בשביל הרייטינג. אני לא אעצור עליך, הנבל הסרוחה. כולם פחדו ממך, העיקר שלא ידבר, צעק מול 1,000,000 איש, אני אצעק מול 100. סליחה שאני עושה את זה שאתם איתי בקוביה, אתם צודקים ששתתם. עכשיו מאיפה בא נתן הזה וירון החדש? חמודה דינה. אתה לא יודע, מה זאת אומרת? שעה בקוביה. דינה, את כבר חקרת אותי, דינה. באמת? כן, מה שכחת? שכחתי, יכול להיות, אני אמציא את הדעת. אני גם שכן שלך, אני מנתיבות, דינה. יופי, מה זה דינה מחלקת חוטים בשביל של בבא סאלי. נתן. כן. אתה מנתיבות? כן. אתה מכיר את ידידיה? איזה ידידיה? הכורדי. בטח, הוא ממושב גבעוני, הוא נשוי ליפה. נכון, אתה יודע שהוא בן דוד שלי. מה את אומרת? כן. וזה, הוא מגבעוני. אני לא אדבר על אף אחד, מבטיחה שיבולים. אני מכיר אותו. לא, הוא שיבולים זה המקור שלו, אבל הוא גר בגבעונים, יש לו בית בגבעונים. תראו, סתום את הפה שלך פני שנקום עליך, מי זה הוא בן דוד... על מי בא, דינה? על בן דוד שני מי זה שלי. שימון הזה? אז רגע, את יודעת שיפה הייתה שכנה שלי, ההורים שלה. הנה, צוחקים איתך כפרה, הוא צוחק איתך נראה לי שני. ואחותה הייתה צמודה, אחותה מסעודה הייתה צמודה אלינו. אתה יודע שהוא היום צמח. מה נשמע? אני יודע, הוא בבית. שבת שלום, מה איתכם? הוא אחרי אירוע מוחי קשה. מה קורה? מה העניינים? בסדר. איך יאללה, ברח לי השם של הבן שלו. וואלה, אני לא ראיתי אותו קרוב ל-20 שנה. מה את אומרת? איפה אתה, בדרום או בצפון? אני באילת, אבל סיבל לידר. אני לא, אני כבר חזרתי הביתה הבוקר. לאן זה הביתה? ליבנה. אז היא לידך, אני אמרתי ביבנה. היא גם ביבנה? כן, אצל חברה שלה. נו, אז שתבוא. אני לא יכולה לצאת מהלצאת. זה יום הולדת. איך? היא תעלה. זה יום הולדת של חברה שלה. דוד, בסוף אסתר באה או לא באה? לא הבנתי מה נסגר בסוף. היא רוצה שניסע ביחד מחר. מי זה דקס אולי? שימי. שלום דוד. אורטל. את שכנה שלי ואני לא יודע. מה זה שכנה שלך? מאיפה אתה? אני היום באשדוד. מה זה שכנה? חשבתי אתה גר פה ברחוב. לא. ידעו שאתה גר בספסל. למה? האוטו שלי מגיע לכל מקום. איציק. דוד, שבת שלום, דוד. שבת שלום, מה נשמע? מה? ברוך הבא דוד. תגיד לה שאני בחור טוב, היא לא מכירה. שבת שלום, אילנה, רוני, דינה, איציק. דוד אזולאי, נכון? אין כפרה, כן. אני פה עם המשפחה וזה לא שמח. בתיאבון אח שלי. זה אחלה ירון שבעולם. תהנה. עיידל גרפי. איציק. בתיאבון. טוב חברים, אני יוצא קצת, אז שיהיה לכם אחלה ערב. תבוא ירון, תהיה איתנו קצת מדי פעם. לילה טוב ירון. תזמין אותי, אני אענה לכם שיהיה לכם אחלה של ערב, אחלה של סופש, ותהנו. שבת שלום. תמיד תחייכי, והחיוך שלך מאלף, ואת מאלפת, ואל תרדי למטה ונמוך, תמיד תישארי באותו לבל גבוה. ירון, אם אתה מתכוון לדבר ככה תמשיך, תישאר פה, למה אתה הולך? כזה אני מאמין לי, כזה, אני בחור טוב, אני מדבר יפה, שפה גבוהה, אדם טוב, חיובי. חמוד ירון. יאללה חברים, למה אתה ירון? מכיר אותו המון שנים. למה אתה הולך, ירון? יוצא לחברים קצת, יושבים,
תהנה. רואים את ה-NBA קצת. חשבתי שאתה יורד, כאילו, עכשיו לא מרגיש בנועם. לא לים המלח, מאמילי, אני לא הולך לים המלח. איי, אני מקווה שלא נעלבת, ירון. אילנה, אני אוהב אותך, לא מכיר אותך, אני מאוהב בך, זה הכל. תודה חמוד. אילנה הולכת על צעירים פה. אילנה לא אוהבת כותרות. אילנה, אתה תהיי פה כמו מתרשת, קחי אותי פזמונים. ביי בינתיים, ביי. ביי, שבת שלום. ביי, שבת שלום. שבת שלום. ברבור, תקבל זרזור. עוד השיר שלנו? מה העניינים, איציק? רגע, עכשיו לא, אורטל, באמת, אורטל אמיתי. תקשיב, איך זה שאתם נפרדות, אתם פתאום נראות יפות כאלה? וואו, זה נשמע מה זה רע מה שאתה אמרת עכשיו. ברצינות, נשבע לך לא רע, אני מדבר על כולם בכללי, לא הייתי נראה טוב. פתאום מי עוד נראה טוב? כאלה יפות, כאלה מסודרות, רזות כאלה, ולא יודע מה קרה לכם. לא. קודם כל... למה לא? קודם כל אני רזה. אני לא שמנה, ראית אותי. לא, אני יפות כאלה, אני התכוונתי. נו, תקחי את זה מחמאה, כל דבר הערה. אני אגיד לך מה אח שלי, אתה רגיל אליי עם המטפחת הירוקה כפרה, נכון? נכון, איציק, רגע, איציק יעזור לי, איציק, נכון שאנחנו איתם, זה לא וואו, רק אתה נפרד מהם, פתאום הם נהיות כאלה יפות, בחייאת איציק. יש מצב, אני רוצה להגיד לך שאילנה אולי תסכים איתי, יש מצב שאנחנו הולכות ממכם, אז אתם מסתכלים עלינו? יכול להיות, עזוב. רק שהאישה הולכת, אז אתה שם לב? יפה, את פה בשביל לתקן אותי, יפה. אהבתי את התשובה. יש מצב. יש מצב לתשובה. נכון, איציק אבל? לגמרי, אתה שם לב לדברים, לפרטים הקטנים. ניצרון, בכללי, אני מאמינה שלא רק אתה שם לב שהאישה נהיית יפה, אני חושבת שגם הרבה אנשים שמים לב שחסר להם את הדמות הזאת של אישה בבית. וואלה, אבל איציק, תאמין לי, הביאה תשובה במקום, באמא שלי, בחיים שלנו שלא שמעתי את זה. וואלה, הגיע באמת, שאנחנו רבים, אנחנו פתאום מסתכלים עליהם. יש בזה משהו. נכון. איפה רוני? נכון, בסדר. רוני ירדה, דינה. איך את אורטל? זה מה נשמע? תראה, ברוך השם. מה אני אגיד? איציק, מה איתו עם השיר, איציק? איזה שיר את רוצה? לא, איציק, בדיוק איריס בחר לשיר. אתה יודע איזה שיר? אני רוצה את השיר שאתה כל פעם שם ואני אוהבת. תעלי את מי של ועידה. איזה, לעוף איתך? כן, לעוף איתך זה השיר. הייתי מוכן לעבור את הכל ולהיות רק שמה. ואני רק שלך עד סוף העונה. רגע. היא חייבת. בבקשה. לא, יש פה בלאגן בחוץ. אילנה, אח שלי דידיה יש לו גם חנות לפרחים בבאר שבע, נכון? להגיד לך את האמת, נתן. הוא גר בשיבולים. יש לו איזה אח אחד שנפטר לא מזמן. נכון, זהו, כן. כן, אני לא ידעתי מזה, אני שמעתי את זה רק לפני אולי חודשיים. את יודעת, לידידיה יש לו ילדים מוצלחים, אבל על הזמן. יש לו אחד שהוא בכנסת. יש לו בכנסת, ואת יודעת, הוא היה בשב"כ לפני זה. כן. אני מכיר, אני יודעת. Thank you everybody, see you tomorrow, peace and love. See you tomorrow, peace and love. Tomorrow we're gonna go to the supermarket. Thank you. Getting directions.